es vía presencial aquí en nuestro auditorio del Instituto de Biotecnología y también transmitidas por el webcast en el canal de YouTube del Instituto. So, good morning, everybody. We'll have simultaneous this event being shown here in person in our auditorium at the Biotechnology Institute and through the YouTube webcast channel. So today we have a very interesting meeting, a very interesting session, which will be dealing basically with pharmaceutical biotechnology and particularly with the expression of recombinant proteins, particularly with recombinant CHO cells. And our first lecture, I'm very happy that Professor Michael Bettenbau agreed to give this lecture. Professor Mike Bettenbau is professor at Johns Hopkins University and professor of chemical and biochemical engineering, as well as a lead PI at the Advanced Mammalian Manufacturing Innovation Center, AIMBIC. He is known for integrating systems biology with cellular metabolic and biochemical engineering for eukaryotic biotechnology applications. He earned his BES in chemical engineering at the University of Virginia in 1981 and his PhD in chemical engineering at the University of Delaware in 1988. Professor Bettenbau is one of the original pioneers of eukaryotic metabolic engineering and has made multiple landmark contributions in improving the efficiency and effectiveness of mammalian and insect cell production hosts, in fundamental discoveries in glycobiology, in applying systems biology to understanding mammalian cells in biotechnology and biomedicine, and in advancing knowledge about sustainable algae processing for biofuels and other products. And now, as you were going to see in this morning presentation, he's now leading a very interesting network called IBt-UNAM, which he is leading, and later on, other colleagues were going to share about this network. So thank you very much, Mike, and the mic is all yours. Okay, thank you. I'm going to put my UNAM hat on, literally, okay? Thank you. I will not be talking about some of our IBt-UNAM material today. That will be at later on at the 11 o'clock hour, led by one of my colleagues. Unfortunately, I can't be there because I have to teach this afternoon, so I regret that I can't be there to present in person. Let's see if I can share the screen here. Okay. Share. Okay. Can you guys see this? Cleo, can you see the screen okay? Yep. Okay. Yep. Okay. Slideshow? Not yet. Yeah. Okay. Welcome everybody. And it's a pleasure to be here. I'm going to talk about a collaboration that we have underway with, have been working with for several years with the Merck company. So I'd like to acknowledge our collaborators at Merck, Mei-Ping Chang, Steve Hune, Jamei Du, and Amit Kumar. And this was work done by primarily a student, Swetha Kumar, who's now at Sanofi, and Winston Temp, a colleague of mine in biomedical engineering. CHO cells, as we know, are the main organism for use for producing biopharmaceuticals. But that's kind of a blessing and a curse. The blessing is the use of CHO cells allows us to get cells that express very high levels of protein. But what we also see is that CHO cells can change significantly as a part of their a natural process of replication and expansion. And I want to talk about that and how we did a comparison between several different cell lines from CHO cells and observed the impact of that on different properties in a couple of different studies. And I hope you're okay with the subtitles. This is the first time I'm trying it, but I think the last time I was speaking there, I spoke too fast anyway, so maybe this will slow me down some. So
we're all familiar of the process of bioproduction development, where you start with an immortal cell line, and then you adapt them in different ways. They'll often undergo selection for making an antibody or some other process, and then you'll scale up the production host. Through all these steps, you have the potential for mutations and manipulations that can have positive effects and negative effects. What we wanted to do in this study is examine a couple of different cell lines and how they changed as we went through this process. Our collaborators at Merck obtained one of the original CHO cell lines from the Chasen lab at Columbia University. The cell line is called CHO K1 LC78. It's in the middle there in green. What the Merck worker, and this cell line was used for the commonly used CHO DG44, which one of the two most widely used cell lines, and it's also used in the CHO DXB11 cell line, which is another commonly used cell line. Instead, what our collaborators did is looked at this LC78 and developed two new cell lines, which it's important to go through at the beginning so you kind of had an idea. So two different cell lineages there in the bottom middle, MK1 and MK2 were separate cell lines derived from the original CHO LC78. And then from those two cell lines, they derived two more cell lines, which we're going to call, and sorry for the lingo abbreviations, but hopefully you can follow that. MK1 derived from MK1, GS minus minus, and then that was a glutamine synthase knockout. So each of them, MK1 and MK2, were selectively provided two follow-up lineages by deleting the glutamine synthase cell lines. And then we wanted to compare the characteristics of these cell lines, and we start through a chromosomal analysis and how the chromosomes change with time. And I'll talk a little bit about that for most of the talk. So here is the adaptation process. We talked about at the middle. I'm not going to go through all the steps here, but there was getting rid of serum, screening clones, knocking out the glutamine synthase, and then what you saw was cell lines that exhibited different properties as they evolve. You especially look at the very large cell lines, MK-1 GS minus minus. So we now have cell lines with significant different properties, and we wanted to see how that was manifested in terms of production, in terms of epigenetics, and in terms of chromosomal characteristics. So a very detailed chromosomal analysis was done together with our collaborators, and we looked at paid special attention, I think, to slide B here. And what you see, especially if you look down at the bottom left painting map, you can see significant changes, especially in MK1 GS minus minus, where we see almost a complete doubling of the number of chromosomes. And so there's a significant genetic instability that goes along with these cell lines, which is manifested most prominently by the MK1 GS minus minus cell lines. But there's also some changes in chromosomal numbers on the other cell lines as well. Some of them increased in size, some of them decreased in size, some of them lost a chromosome, all of them ultimately resulting in, we believe, some genetic changes. The most prominent one, of course, is the one on the bottom left, but certainly not the only change. And then we wanted to see what kind of implications this might have, what kind of other changes that would have. So what is going on in some of these modifications? We'll talk more about that here. But this slide describes some of those
kind of genetic swapping going on. And let me see if I can do the annotate. Okay. I emphasize this slide here. So, and the boxes here. What we see here when we compare the original cell line to the mutants, that we can see that a number of the chromosomes have been swapped around. And let's just go here on the T29 change, which is the one described here. What happens here is from the original chromosome 2 and the original chromosome 9, there appears to be some modifications going on, which you have now in the recipient chromosome 2, we've obtained a significant amount of genome from the chromosome 9. So what we have here is chromosomes swapping around, all sorts of manipulations going on, chromosomes multiplying in number. And on the plot here, we have just some of the occurrences that go from the original CHO LC78 to just one of the different ones, where you can see oftentimes the donor chromosome is in this case 4, 6, and 7, and the receiver chromosome is X. So we've got a lot of different manipulations going along, and we believe this has a significant impact on the way the cells behave. Okay. So we then also, in addition to this chromosome painting analysis, we also examined for the epigenetic, the presence of potential epigenetic silencing using a modifier of the chromosomes that leads to heterochromatin. This particular modification here, H3K9 ME3. This is a characteristic that indicates, one indicator of potential heterochromatin formation. And what we saw, at least for this particular cell line, is that the heterochromatin levels tended to be amplified. The heterochromatin is the red painting, and then if you look to the right on the graph, you could see that the intensity of the heterochromatin tended to increase, at least for the chromosomes that were designated 9, 10, and X, whereas much lower relative levels of chromatin, heterochromatin formation for chromosomes 1 through 3. And we wanted to see if this had implications on the ability to express proteins. And what we saw is there tended to be a correlation, which I would like to show you on the next slide. Okay, so this takes some of the similar information that we had on the previous slide. First of all, the chromosome painting on the left, then transposase integration, the blue colored paintings that you see in the middle, and then on the right, a comparison of heterochromatin levels that we observed in the last slide versus transposase integration. And transposases are one way in which you can add, one but not the only way in which you can add genes into your CHO or other cell lines. And in a complete reversal of what we saw before, if you look at the integrations level, the transposase integrations, let me go ahead and look at the integrations here. We saw that there were a relatively large number of integrations early on, but fewer integrations for those same chromosomes 9, 10, and X. And so what we think is happening here
is that, not surprisingly, but that the chromosomes that have less chromatin, these tend to have a higher relative level of transposase integration and probably a higher level of expression of integrated recombinant genes, whereas chromosomes like 9, 10, and X, which have higher levels of heterochromatin, okay, tend to have lower levels of transpose integration and expression, which tends to indicate that the best chances for overexpression of recombinant genes in your cells are going to be targeted through chromosomes 1 and 2. So that this indicates that the heterochromatin, it will be an important factor when considering how to express proteins, or particularly where to express proteins, and the importance of chromosomal characteristics. Another interesting thing that we saw is there tended to be a large number of manipulations around, sorry about that, a large number of changes around chromosome 2. And what we see is deletions in blue, and this is a characterization of MK1 and MK2 on the right hand for chromosome 2. And what we saw for both MK1 and MK2, there were a large number of deletions. And interesting that these deletions often occurred in areas associated with cell attachment, cell adhesion, utilization of certain nutrients. And so what we believe is, remember, MK1 and MK2 are two different separately evolved cell lineages. But what we believe is there is a convergent evolution going on in our criteria for selecting cell line. Our desire to eliminate serum, our desire to force them to grow in suspension tends to cause similar types of genetic mutations to occur, especially in this chromosome 2 on the right-hand side of that. We also see some additions, some amplifications, and that's shown on the left here. But what's particularly interesting, we believe, is this conversion deletion across different lineages, in this case, MK1 and MK2. We also saw that, one of the selection criteria was ability to secrete proteins at higher level. So we also looked at the genes and the gene expressions associated with certain pathways. And what we saw is that genes associated with things like protein folding, glycosylation, and secretion tended to be selected for in the CHO cell lineage. So there's a bias. All this genetic manipulation, just genetic rearrangements that's going on within the cell, tends to favor the movement of the cells towards a characteristics that are cell type that are conducive to protein secretion. Interestingly, we also saw that, especially in the MK1 GS minus cell line, is an upregulation of DNA repair pathways. Just to ask you to recall, MK1 GS minus is that cell line which has multiple amplified chromosomes. It has, the cells are larger, and they tend to grow slower. So they also exhibit amplification of the DNA repair pathways, meaning there's signals being triggered at both the transcriptomics level, which is shown in the top, and as well as at the DNA level, which tend to favor the amplification of DNA repair pathways. Another effect of your cell line selection. So just to wrap up, we also use these cell lines to select for cell lines that are expressing target proteins.
And what we saw, if you look at the upper right, QP represents productivity, cell line productivity. It turns out that the glutamine synthase cell lines tend to be MK1, the GS minus, the glutamine synthase deletion. They tend to have higher productivities as compared to the ones without the glutamine synthesis, which demonstrates the value of gene editing to remove that glutamine synthase as a step along your selection criteria. Also, kind of a side note is the lower right. You see that the galactosylation characteristics differ between the two cell lines, and that the galactosylation levels of the target product seem to be higher in the MK1 lineages, indicating that there are evolutionary changes that are not necessarily replicated across cells. So some evolutions are converged, some evolutions like galactosylation are divergent. So in the interest of time and finishing up, I'm going to just briefly talk about some of the other things we did. So I think I'm going to skip this slide. So what we did is we took, once again, two different producer clones, one making a lot of protein and one not making much protein, and asked them to did some methylation analysis. This is another way of the way the cells can modify in addition to genome rearrangements. I don't have a lot of time to talk about those methylation modifications, but I'm just going to briefly say that there were significant differences across those. There were, if you look at the right, there were differential methylations in the promoter regions, in the exons, and in the introns. And this methylation differentiation can be either hypo, undermethylation, or hypermethylation. Interestingly, when we looked at where the methylation arose from, and this is a difficult graph to read, so I encourage you to go to the paper. But what if you look at the left-hand side in blue, that's a comparison. The far left, the blue stripe there, the dark blue stripe, that's a comparison between the host and the clone derived from the host. And what you see is, in terms of methylation, there was no real difference very little difference between the host and its clone. Similar on the right, in the darker green, with the other host, the clone are very similar. But in the middle, if you do a comparison between the clones H1C and H12C, there's a significant difference between the two of them. And what this suggests is that most of the differences that arise between the two, not some, but not all of the differences that arise between a comparison of these different clones were there from the beginning as a result of the original host differences, and were not as a result of the clonal isolation in that second generation. So the original host had significant methylation generations that were manifested in the clones. And these involved a number of different pathways ranging from cell adhesion, morphology, cholesterol biosynthesis, ion transport, and a number of other factors that you would expect might be important for methylation difference, especially things around cell adhesion as you try to adapt these cells to suspension culture. We also found that when we looked at the RNA expression and the methylation, there was a relatively weak, but there was a correlation of the RNA expression and the methylation. So there tended to be, methylation appears to be one of those factors that you can use to control the expression level, but it was most prominent in the promoter regions rather than the exons and the introns. Not going to go through this slide in much detail other than to say that the methylation
differences resulted in change of expression of a lot of factors such as DMT1 and MCP2 that were important for methylation themselves. So there was transcription control over the methylation factors, which then led to more methylation changes across the genome. And as a result, what we observed was significant different titers between the two clones, with the clones derived from H1. The H1 cell parent had much higher titers and productivity than the H2 product, indicating there's a whole range of things going on in these cell lineage. It's once again, my point about it being a moving target. They can have impacts on productivity, glycosylation, and other factors. We also did a proteomics analysis, which I'm not going to go through in detail, but I will say we saw an interesting difference in a protein called podoplanin. And it turns out, not surprising, podoplanin is important in, which is shown on the far right. Podoplanin is important in protein adhesion and adherence. And so we then went further to examine, does this have an impact, this expression of podoplanin have an impact on cell performance? So we did an adhesion assay, and what we observed is in the upper, well, I guess it's easiest to see in upper left. You can see that the host 2 clone, the less productive clone, which had this higher expression or reduced expression of the protein related with adhesion, that tended to be more adherent. H1, which was much less adherent, also higher productivity. You can see it in all these different slides here. So these proteomics changes manifested by epigenetics and chromosomal changes can have important impacts on the properties such as adhesion, expression, and glycosylation. Once again, a blessing and a curse. Also, we saw changes across other metabolic pathways between the two clones, which I won't have time to go through, but I encourage you to read the papers which came out this year. So in summary, what we see is the presence of CHO chromosome instability is an always changing environment that can change to huge changes in genomic content that can, based on your selection criteria, drive the evolution of particular characteristics such as folding, ER stress response, DNA repair. And we see that these changes can evolve independently towards a similar end, including deletions of chromosomes, changes in epigenomics in terms of methylation, changes in the heterochromatin state between the cell lines. And this can be analyzed not only from metabolomics, but all things such as proteomics as well. So hopefully you can learn a little bit about what we did, and I encourage you to take a look at the papers in this collaboration with Merck when you get your chance. Thank you for giving me the opportunity to speak. Yield the floor back. Thank you, Mike. A great presentation. Very interesting work as always. I have a quick question regarding the methylation aspect. Do you have a way, a means to specifically inhibit or enhance in predetermined regions of the chromosome the methylation degree? We've been working on controlling this, but on a global way. So with the results you show, it might be interesting just to focus on specific ways to alter methylation. Yes, I do think we haven't done that yet, and that's a great question and a great comment. We haven't done that way, but there are groups that are working on that I'm interested in following up on. So using things like CRISPR and Cas9 to enforce methylation of certain regions. I think that's an important new area for synthetic biology going forward. So thanks for bringing that up. We're running out of time. Here's one question by Laura. Hi, Mike. How are you? Good.
it's a long way to go up there. So in the interest of time, so what was the time scale for these changes to occur between clones? That's one question. And the second one is, what was the selection criteria for the clones when they were originally obtained? Thanks. Yeah, so the host had a selection criteria for serum removal, serum removal and suspension. The clones had selection criteria of titer levels and secretion levels. So they did tend to manifest. I have a question at the end too, Octavia, when we finish. Okay. Okay, there's a important part of the people here in the IBT following you from the YouTube channel. So what we're gonna do is collect any questions that are there, Mike. And because of the time, we're gonna send them to you. Sounds good. We won't see you back again later, right? Unless you need me, I have to get ready for my other class. So I have one question, okay. Octavio. Yes. How was the Spanish translation? It was great. It was great, but it's not good because then we're not forced to understand English, and now we go the easy way reading. I know, but I still wanted to try it. Okay. No, it was really good. It was very good. Okay. Thank you. It's a pleasure to be invited, and I look forward to working with you for IBION. Okay. Okay. Thanks a lot, Mike. I know you're rushing to your I got to get class. ready for my next class. Bye-bye. Hope to see you again. Best. Thanks. So it is my pleasure to introduce Professor Leo Contoravi. I hope I said that. Cleo. Yeah. Cleo Contoravi. I hope, Cleo, I pronounced correctly your second name. So Cleo Professor Contoravi is a professor of biological systems engineering at the Faculty of Engineering in Imperial College London. She earned a Master's of Engineering and a PhD in Chemical Engineering, both in the Imperial College London. She's mainly focused on the application of systems engineering principles to bioprocessing. Her research involves systematically integrating model-based tools such as sensitivity analysis, design of experiments, and optimization with experimentation of mammalian cell culture system. So Cleo, thank you very much for accepting our invitation, and the microphone is all yours. Thank you very much for having me today. Hopefully you should be able to see my slides. Yes, okay, perfect. So today I'll talk a little bit about some work that we've been doing, computational and experimental, trying to elucidate what's happening inside CHO cells where they're inside, let's say, a bioreactor environment using extracellular data. So anybody who's in this field will have realized that we're in a data-rich era. So we're getting a large amount of data that's coming out of different labs that is looking at the metabolome, the transcriptome primarily, but also increasingly the proteome, as we've seen in the previous talk. So the question is, how can we, within systems biology, within engineering, try and harness the information that's in these data sets, organize this, consolidate it across different laboratories or companies that are looking at different pieces of the puzzle, and how can we systematically analyze it such that we get some useful information that can guide this field forward, both in terms of understanding, but also in terms of optimizing manufacturing systems. So you may have heard of genome scale models. Essentially, what they are is some representations in terms of equations of cell metabolism. And usually they link metabolic reactions all the way up to genomic information. And that's great because they give us an opportunity to connect the dots between the genome, the transcriptome, the proteome, and the metabolome. So
if you think of the kind of data that is coming out in the literature and in individual industrial labs, you can think of genome scale models as a way to actually integrate data across all these different scales and use it to understand what is happening inside the cells, what is likely happening inside the cells, and how we could even direct the cell towards a different phenotype that we may be interested in. So what we can do with this omics data is we can create specific models, take a generic representation and make a specific model for a particular cell line for which we may have a lot of data, and then try to understand what drives our cells. But we can also think in a more forward-looking way. We can also think about trying to integrate the data in order to improve our processes in the future, improve our media, improve how we operate our manufacturing protocols. And to follow up on the previous talk as well, we can start looking at product composition. We can look at the secretory pathway, the cost of secretion, and there's been some very interesting studies towards host cell proteins and how to pick ones that are very costly to secrete and potentially knock them out. So these are very big models in the order of 5,000-6,000 equations. And they come with certain advantages and certain drawbacks. We have generic representations that can be applied to a lot of different products. There has been a very nice study that looks at the cost of host cell proteins and has suggested and implemented host cell protein knockouts to improve yield, but also to create a cleaner downstream feed. There have been studies using genome scale models, again, to predict amino acid consumption. So towards that forecasting capability for process design, to predict product quality, and to select the best cell line for a given purpose. And they are flexible. They represent the full metabolic pathways, and we can even zoom in and create a sub-model, a smaller model of metabolism that looks at a very specific pathway and analyzes that. Of course, the problem is that there are inconsistencies. So the generic model, as I will show you later on, may not necessarily represent the cell lines we've got in our labs. And they are very, very big models. So in order to solve them, we essentially have to make some assumptions that may not be entirely valid. But what we have seen for other organisms that apply to other organisms with much smaller metabolism is that they can be very valuable if deployed correctly. So I mentioned before, we're talking about models of 5,000-6,000 equations. And that means that we have far fewer measurements than we have unknowns. So the models are what we call highly underdetermined. And in order to solve them, we apply what is called flux balance analysis. Part of that is essentially an optimization approach, and part of that involves making an assumption about what the primary objective of the cells might actually be. In the process of trying to make these results more accurate, make these algorithms more accurate, there has been an array of different methods, which the most widely used ones you see here, where essentially we try to channel the flux that's coming through the uptake of different nutrients towards the more relevant pathways. So what we sought to actually to do in this study is to determine whether the results that we get for the intracellular flux distributions are actually accurate, whether this solution of maximizing a specific objective function is indeed the right strategy, and to understand what is the right size of the metabolic network for a given application. So what we've done is we've actually taken the first genome scale model that was created for CHO cells, and then we created a synthesis between that, some additional
pathways that represent the secretory mechanism for proteins that came out in the 2020 study out of Nate Lewis's lab in San Diego, and some increased genome protein reaction representations that came out again in 2020 in what was the ICHO 2291. So you'll see a lot of ICHO and a lot of numbers. ICHO is a generic representation of the metabolism of CHO cells. So it's not specific to any particular cell line at any particular laboratory. And the number that you'll see is how many genes are represented in the reactions in the model. So the higher the number means the higher association we have between genes and proteins, enzymes in our metabolic network. So we combined those three models and we created a synthesis, the ICHO 2441, so a generic metabolic model where we have at present the highest gene-protein reaction associations. And what we did is we compared the performance of this model with a small-scale metabolic model called CHOMPACT that was actually developed by Ioscani Jimenez del Val, who will speak later in a collaboration we've had over the past few years. The original CHO genome scale model, the ICHO 1766, and two cell line specific models that were generated using two different algorithms. So the generation of the cell line specific models essentially uses transcriptomic data to tell us which reactions are actually happening. So which enzymes are being transcribed and are likely also perhaps being translated. And so which reactions should be happening based on the transcriptomic data. What we've run here, what you're seeing on this slide, is a maximization of the biomass growth rate. So it uses the typical flux balance analysis method of maximizing an objective function to get to a solution for the intracellular flux distribution. So you see the results of all the models for the prediction of growth rate. And here in the gray box, you see the corresponding experimental data. We've amassed a lot of different data sets from the literature. So what you see here is this box plot, and here you see how well the results are correlated, the results between the predicted growth rate and the experimental growth rate. And in all cases, what you see is that the performance among the models is quite similar when we use this maximization of biomass objective function, but that all the models are usually overpredict growth rate. And that's not surprising because obviously we are not accounting for any inhibitory effects. The next thing that we wanted to see is whether these models are really truly specific to the cell lines we've got in the lab. So what we've tried to see is whether generic and cell line specific models can capture CHO cell auxotrophies. The generic genome scale model, as you'll see here, is essentially representative of a mammalian cell line. So what we've tried to do here is we've used a negative control. So we've said, okay, histidine auxotrophy is well known for all mammalian cell lines. So cells should not grow if we remove histidine. So we see that we have no growth represented in the red color. We see serine, which is a positive control. So cells should be able to grow in the absence of serine. So that's good. But the generic model doesn't capture known CHO cell auxotrophies, so arginine, cysteine, and proline. The cell line specific models have varying performance. So you'll see that we have these two different algorithms, GIMI and CORDA, that we use to create cell line specific models for CHO-S and CHO-K1 cell lines. For CHO-S cell lines, we see correct prediction of CHO cell auxotrophy. So we see no growth in the absence of arginine, cysteine, and proline. But when it comes to CHO-K1, we see that the proline auxotrophy is actually not captured because the enzymes may be
transcribed, but they don't seem to be translated, or they have low activity. And in fact, we have gone into the lab and we've examined a CHOK1 cell line, and we have indeed confirmed that although the enzyme is transcribed, we can't detect the protein at protein level. So these are enzymes that are involved in the production of protein. And I have to say that we've tested all of this in proline-containing media. Of course, the conditions, the growth conditions may well affect the behavior of the cells. So if we remove proline from the media, we might, in fact, get slightly different results in terms of how the cell responds to these conditions, and they may well, in fact, translate the enzyme and have activity in those pathways. Now, the next thing that we looked at is, can the model correctly predict the essential genes? So in the red bars, you see sensitivity. Sensitivity is how frequently essential genes are correctly predicted by each different model. And in the blue bars, you see what we call specificity, which is how frequently non-essential genes are correctly predicted. You'll see that sensitivity is very high across all different models, but specificity is rather low, and you'll see that the maximum we get is about 30%. Of course, it is a little bit alarming, if you like, but if we compare to the human genome scale model, their specificity is as low as 10% at the time. So we're in the right path, and in fact, what we can see is that when we are using cell line specific models that have been reduced through transcriptomic data, the specificity increases. So we've got every chance by integrating more omics data to increase the performance of these models. Now, the question now becomes, given that FBA maximization is not the right approach to solve these models, can we move away from that? And can we create a better solution methodology that is really in line with what is happening intracellularly in reality? So we now shifted gears, and we've chosen a sample-based approach to solve our model. So instead of giving the cells an objective to work towards, instead we sample the entire feasible solution space, and we find the mean of the distribution. And what we did is we solved this for a large number of data sets. We amassed 31 data sets from C13 experiments. So this is isotope labeling, where essentially they fed most often C13 labeled glucose, and they followed it around the full metabolic map. Then they used the concentrations of the different isotopes to solve a small scale metabolic model. And they've generated an intracellular flux distribution based on these C13 isotope concentrations. And what we have for each data set is the flux distribution for mainly central carbon metabolism and amino acids. And so for each data set, we have a large number of different fluxes for the different reactions that were observed under different conditions. So imagine that times 31, we have a very large data set to actually compare model performance against. So each of these graphs that you see here represents a different model, and each of the dots is one flux out of the data set of fluxes for 31 experiments. And you see how well the predictions for the mean flux are correlated with the actual experimentally determined flux value. You'll see that JUMPACT, which is the small scale model, has a lower R squared. And as we move to the genome scale representations, which actually capture much broader metabolic reaction networks, R squared is improved. But the generic models
outperform the cell line specific models. And this is entirely down to the fact that these cell line specific models were generated with transcriptomic data that doesn't correspond to the C13 experiments. So we have every chance, if we had generated the C13 data alongside a transcriptomic data set for the same cell line, for the same conditions, we would have every chance of vastly increasing the predictive capability of the cell line specific models. And the other thing that we could do now is to look a little bit more broadly, not just a single value, but look at more broadly what percentage of our samples are within the experimental range that we have from the C13 experiments. So in other words, how accurate is the model? We call this capability. And what we saw is that in terms of accuracy, the models tend to perform really well in terms of amino acid metabolism, but tend to perform less well when we have alternate pathways. So when we have glycolysis and pentose phosphate pathway, for example, and the flux can go in neither direction. So what we need here is to guide flux towards the biologically relevant solution. And the other measure that we can look at is correlation, which is very useful when we are comparing different conditions or different cell lines, and it will tell us whether the model can understand qualitative trends in data. And there we have better correlation for glycolysis, but we have issues around the DCA cycle, which is a very well-known mathematical problem, because we have this infinite cycles that can be created. And we can fix that by revisiting the model formulation. So here is the comparison of capability and correlation represented by Pearson's coefficient here for the different models. This is a small scale model, and this is the original genome scale model, the updated one, and the two cell line specific models. You'll see that actually the small scale model has the highest performance, both in terms of correlation and capability. So if we have specialized application, it is well worth looking at reduced metabolic models rather than genome scale ones. And we also see this specific problem with the generic representation being better than the cell line specific models. And again, we put this down to the fact that the transcriptomic data set that we used for reduction was not coming from the C13 experimental system. So again, we have an opportunity to conduct wider experiments obtaining data across multiple scales for the same cell line and system. How can we improve this? Of course, as I said, it's really, really important to start looking at generating whole data sets from the same experimental system. But we can also use data-driven approaches to, or even improved model formulation to guide flux down the right pathways. And we can also revisit the choice of objective function, although there is really no consensus on what happens past the exponential growth phase. And we can use custom constraints that can be mechanistically driven or knowledge driven or data driven. So towards the data driven part, we've collaborated with a group at the University of Padova to essentially generate custom constraints for genome scale models based on data that we have from the C13 experiments. So essentially what we have done is created neural networks that link extracellular uptake rates to intracellular flux constraints. And essentially we come up with a feasible range of fluxes for each of the intracellular reactions that has been mapped using C13 data. And we're trying essentially to solve this problem of having alternate pathways and infinite loops, and we're trying to apply these constraints to guide flux down the right pathway. And by essentially imposing machine learning derived constraints. What we see here is essentially that this is when we impose these constraints, you'll see that both capability and correlation
are vastly improved compared to the base case, but also compared to two alternative FBA methods, if you like, carbon-constrained FBA and parsimonious FBA. So you'll see very large standard deviations here. Essentially, this is because we are representing a very large number of different reactions within these box plots, some of which are predicted very well, so nearing the 95%, but others not really being predicted very well at all. And so just to close off, where do we see this going? As I mentioned in the beginning, once we get this right and we're confident about using the right scale of model and the right solution method, we see essentially infinite opportunities for optimization of both the process, but also the cell line itself. And of course, there is this methodology that we're trying to apply here, where we are following a hybrid mechanistic data-driven approach, where again, we are seeking to improve our prediction ability, and specifically in terms of intracellular pathways. And this is really quite key in terms of designing the next generation, if you like, high-producing cell lines through this in-depth host understanding. So I'd like to close with some very recent results, which essentially go towards guiding cell line engineering. This is where we use a generic IHO 1766 model. We applied optimization to it, and we picked the right, we picked a select number of potential genetic engineering strategies that would increase productivity, specific productivity, based on the predictions of the generic genome scale model. What you will see here in light blue are the results for the original IgG4 producing cell line. You'll see its final titer, and you'll see its average productivity. The next one, the orange one, is one that underwent all the procedures for genetic modification, but with blank plasmids. And then the green one is the one we generated, one of the ones we generated based on the recommendations that came from the model-based optimization. And what you see here is a vast increase in titer and a significant increase in the specific productivity of the recombinant antibody. So to conclude, what I hope I've convinced you is that genome scale modeling is worthwhile and can really guide us, guide our experimental work in the right direction. We have a lot of work to do to address the issue of poor intracellular predictive performance, but I think that the results that we've had so far actually were far better than I expected. The models show significant promise in terms of being able to predict known features, known behaviors, and they correlate pretty well with C13 data considering their size. And I hope I've also demonstrated at the very end that it's worthwhile starting to use these models as a quick and dirty way to guide genetic engineering strategies. I'd like to close by thanking everybody who has worked towards this project, my students, our collaborators at the University of Padova, Ioscani at University College Dublin, our funders, and particularly our collaborator at GSK, Pablos Koutidis, who contributed a lot to refining this work. Thank you very much for your attention. Thank you, Cleo, for an excellent presentation. Thank you very much. Does anyone have a question? Violeta? Hello. Hi. Thank you. Thank you for your talk. It was very interesting. I wonder now if there is any correlation of that instability of the caused by the rearrangers of the chromosomal that last professor has characterized, and if there is any consequences in your model, or how
how can you put the data in your model, or if there is any chance to model or to predict that rearrangement. Mm-hmm. So to predict rearrangements might be a little bit tricky, I have to say, because we need to understand what causes a rearrangement, and essentially we need to consider perhaps evolution algorithms to try and think how that might work. Now, in terms of incorporating the results, what I've shown you is predominantly around metabolism. So when these rearrangements are linked to genes around metabolism, of course we can incorporate them, and of course we can create cell line specific representations. But of course, if it is a rolling, like a moving target, that would mean that we would have to get data quite frequently on the cell lines. And if we're changing the environment in which we're growing the cells, again, we would need to understand what effect that might have on the genetic makeup of the cells. What we have definitely seen, and is not yet included, is some work that we actually did with Mike and with Yoskani, is around glycosylation. CHO-S and CHO-K1 derived cell lines have very different glycosylation pathways. And essentially CHO-K1 seems to be a lot more diverse, a lot closer to the original CHO cell line that was isolated, seems to have retained more of the glycosylation machinery compared to CHO-S, which is much better suspension adapted. So all these things can be taken into account essentially through transcriptomic data, and we have a collaborative paper under review at the moment. So hopefully we'll be able to share that soon. So yes, definitely around metabolism. Going further than that, of course, we need to grow our models, and growing our models means we need more data to be confident in the solutions. Thank you. Thank you, Cleo. Juan Carlos? Thank you for your talk. You mentioned that it could be possible to predict the quality of the product. Do you think that you could predict the quality in the case of the glycosylation profile based on the composition of the medium? Not just the composition of the medium, we'd need to know how what the uptake rates would look like for the main components. So the medium itself, knowing what the medium is without any information around how the cell behaves in that medium, no. So we would need to have some preliminary data on how well the cell grows and how what the uptake rates of main nutrients are in order to be able to predict glycosylation. Thank you. Thank you. So in the interest of time, we will move forward to the next talk. Thank you, Cleo, very much. It was a great talk. And it's great seeing you, Yoskani. So I'm going to introduce Yoskani Jimenez, who leads the Animal Cell Technology Group at the School of Chemical and Bioprocess Engineering at the University College Dublin, which is a multidisciplinary team that combines advanced experimentation and computational strategies to optimize the production of biopharmaceuticals, including monoclonal antibodies and gene therapy viral vectors. His group develops and deploys synthetic biology and cell engineering strategies to enhance the productivity and quality of biopharmaceuticals derived from cell culture bioprocesses, and works on developing multi-scale mathematical models that describe cell culture dynamics, therapeutic protein glycosylation, cellular metabolic fluxes, and full-scale integrated continuous bioprocesses. Yoskani graduated with a Bachelor of Engineering in Chemical Engineering from the National Autonomous University of Mexico, of course, UNAM, in 2006, and he received a master's degree in Advanced Chemical Engineering with Biotechnology in 2008, and a PhD in 2013, both from Imperial College London. Muchas gracias, Yoskani, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la introducción. Siempre es un honor regresar al alma mater y pues también a celebrar el 40 aniversario del Instituto de Biotecnología de la UNAM. So I'm going to switch over to English as I was instructed to. Again,
Thanks for the very kind introduction, Laura. And I guess my talk dovetails almost ideally after Cleo's one of the last things she mentioned regarding using computational models, especially the type of computational models she was discussing to inform cell engineering strategies, because that is quite literally what my talk is about. So I can't have had more of a better segue or a better introduction. But before anything else, and this is probably, as the Irish would say, preaching a little bit to the converted, I'm going to talk a little bit about the importance of MAB products, or glycoproteins as such, as and their importance for the global economy and healthcare systems, of course. I'm going to also try and, convince you, if you're not already convinced, again, preaching to the converted, glycosylation as a critical quality attribute of therapeutic glycoproteins, and that we need to reduce glycosylation variability. And I'm going to outline some of the work that we've been doing recently on reducing precisely glycosylation variability and some fun strategies that we've developed to monitor and control glycosylation. So, things that you may or may not know, but one of the reasons why we're having this symposium on biopharma and specifically MABs, well, in this case, in my talk, it's specifically MABs, they're the biggest, the largest selling product class of all pharmaceuticals. They have had sales of well over 150 billion over the past couple of years, and they're projected to have sales of well over 200 billion over the next 5 years. The top 10 selling MABs had revenues of over 80 billion in 2020. That has increased, of course. And about there are well over 90 approved monoclonal antibodies, with an average of 4 new MABs being approved every year. And I guess the transition that I'm going to make is my work focuses a little bit less on productivity and cell performance, and focuses a lot more on quality. So the average commercial scale mammalian cell culture titer, this is back in 2015, which is already pretty reasonable, is 3.2 grams per liter. So you could argue that to a fair degree, productivity or titer isn't necessarily the issue it used to be in the past. And again, you could further argue that a multi-billion-dollar industry is driven by product quality assurance. And that's why we're focusing on glycosylation. Again, preaching to the converted, this is just a cartoon of a monoclonal antibody. And I'm hoping most of the people attending are aware of how these kind of function inside their patients and inside patients when they're prescribed to them. The FAB, or the antigen binding fragment, attaches with very high specificity to antigenic epitopes within the patient. These can be, epitopes on the surface of cancer cells. It can also be certain antigenic epitopes associated to autoimmune disorders, but also even certain infections. We all are probably familiar with some of the antibodies that were developed to tackle COVID. Now, the key as well is an antibody doesn't always function without the FC, the crystallizable fragment, which in many circumstances, it basically tells what the patient's body should do with whatever's bound to the antigen binding fragment. So the key thing is, and the cartoon already contains those glycan chains, right? All monoclonal antibodies, all commercial monoclonal antibodies contain consensus and linked glycosylation sites on their FC. And depending on the composition, the monosaccharide composition of those carbohydrates that are bound to the protein, you have certain impacts on the safety, oncolytic activity, and pharmacokinetics of the antibody, depending on the composition. So, for example, and the key focus of my talk are these 2 yellow circles, beta-galactosylation, which you may have heard Mike mention earlier, which was a source of variability across
across the divergent, I guess, evolutionary studies that he presented earlier today. And the reason why we're focusing on galactosylation is, on one hand, increased galactosylation has a positive impact on safety. It has a positive impact, so again, lower levels of galactosylation it leads to higher complement-dependent cytotoxicity, higher antibody-dependent cytotoxicity, but also increased serum half-life. Okay, so positive across the board. So in principle, if we're working with oncolytic or anti-cancer mAbs, we'd want to have lots of galactose on them. In addition, and this sort of coincides quite closely with some of the stuff Mike was mentioning earlier, galactosylation is indeed a major source of mAb variability, both from the processing perspective, but also, of course, across different cell lines. And then this led us to the following hypothesis. We believe that by maximizing beta-4 galactosylation, which again has positive impacts across the board here, will reduce heterogeneity and, at least for oncolytic mAbs, increase mAb efficacy. Cool? So, first things first, where does variability come from? So this is just a very, very rough cartoon of the platform process to manufacture monoclonal antibodies. We've got a bioreactor we harvest, we've got capture chromatography and so on and so forth, all the way down fill finishes and in here. So if we zoom into the bioreactor where our cells in general, the most widely used cells used to produce monoclonal antibodies are CHO cells, and we zoom in and we have a look at our mammalian cell factory. Again, this may be a CHO cell line. We have a look at the organelles, we've got the nucleus, the mitochondria, but key to the secretory pathway is the Golgi apparatus. So that's where glycosylation occurs, both N-linked glycosylation, but also O-linked glycosylation. And the variability that we observe in monoclonal antibodies arises from the glycosylation process in Golgi. And it may rely, or usually relies on two, give or take, sides of things. On one hand, mechanisms. We've demonstrated in close collaboration with Clio that residence time in Golgi, so the amount of time a monoclonal antibody product spends traversing Golgi, will have an impact on glycosylation. So that's associated to cell-specific productivity, but also enzyme availability and activity within Golgi, so glycosylation, enzyme availability and activity, or also even a crucial one is how accessible those FC glycans are to the glycosylation enzymes in Golgi. So these are all, I term them mechanistically associated impacts or roots of variability, root cause of variability. But then on the other hand, we have metabolic factors that influence glycosylation. This is potentially, and Cleo, please correct me if I'm wrong, but this is potentially one of the reasons why it's impossible to, just knowing the composition of culture media, this is associated to the question that was asked earlier, it's impossible nearly to know what the glycosylation profile will be only based on media composition, because the cells consume that media and those media components are then processed by the cells to produce nucleotide sugars that are then consumed towards glycosylation in Golgi. So unless we know the rates at which those nutrients are consumed, we won't have this piece of the puzzle, and so on and so forth. But again, the overall corollary is we've got mechanistic and metabolic bottlenecks that cause glycosylation variability. Another thing that we were really looking into was that and this was, I guess, a key kind of hypothesis that we had, or I don't know, a realization that we had, is that these metabolic resources are consumed towards cellular glycosylation, to glycolipid glycosylation, while they're also being consumed towards product glycosylation. So that led us to ask the following questions. What are the major sinks for nucleotide sugar donor consumption? And how much does cellular glycosylation contribute to nucleotide sugar donor consumption? And in order to do that, this is one of the origins of the fantastic collaborative work we did with Clio that she was mentioning. This is our, I don't know if creatively or uncreatively named FBA, the reduced model that Clio was mentioning in her talk. I won't go into too many details, but the key thing that's
really important for this talk is a key, I guess, update that we made to essentially that can be deployed into all of these metabolic models, is we included nucleotide sugar demand towards cellular N-linked, O-linked, and glycolipid glycosylation. Okay, that isn't present in all the models that were developed previously in the biomass equation, and we included that because we wanted to answer the questions of what is the demand of cellular glycosylation on, or the burden of cellular glycosylation on metabolism. So using some fun solution strategies, namely multi-objective optimization, not biomass maximization, we can get these graphs that look like time profiles for the flux distributions. Okay, so this is a chunk of the metabolic map that's associated to glycosylation. GS-CHO producing an IgG4 antibody, the one I believe Cleo was presenting earlier today. And we see, you know, the magnitudes of the fluxes, but and we see how much of the material goes down all the different pathways and towards all the nucleotide sugars. I mentioned earlier that we're focusing on galactosylation, and the key metabolic substrate for galactosylation is UDP-Gal. Okay, so that's where it lies along the metabolic pathway. And here we can see how much of that UDP-Gal is being consumed with respect to time, or over time, so there's a time profile with different feeds towards glycosylation. Okay, and then our modeling strategy basically allowed us to answer the questions that I asked a moment ago. What are the major sinks for nucleotide sugar donor consumption, and how much does cellular glycosylation contribute to NSD consumption? So in this particular case, I'm showing you precisely how much of UDP-Gal, okay, is consumed towards N-linked host cell protein glycosylation, O-linked host cell protein glycosylation, glycolipid galactosylation, all right, and N-linked MAB galactosylation, all right, for two different feeds and across different culture periods. Okay, so mid-exponential versus late exponential. And the key thing, and the reason why I'm circling O glycosylation, is that in the vast majority of cases, O galactosylation or O glycosylation consumes about 30%, 1/3 of all consumed UDP-Gal. Okay, is that clear? So 1/3. And that led us to the following hypothesis. Based on the modeling results that I just showed you, and kind of following on from what Cleo mentioned a moment ago, using these model results to inform cell engineering strategies, we came up with the following. The hypothesis is, if we have, or if we can eliminate the consumption of 1/3 of UDP-Gal, right, that would be made available towards N-glycosylation. Therefore, we'd be able to alleviate one of the metabolic bottlenecks, right, for monoclonal antibody N-galactosylation. So the overall idea is we'll knock out O-galactosylation, all right? And the hope is that we reduce UDP-Gal consumption towards O-galactosylation, or eliminate it, and funnel it towards product N-linked galactosylation. So the overall idea, and it's a super simple experimental strategy, but what we did is we used CRISPR to knock out COSMC, which is a chaperone that stabilizes the enzyme which attaches galactose to O-glycans. And in so doing, again, we want to increase the intracellular UDP-Gal pool. And then the second step of our cell engineering strategy is to alleviate machinery bottlenecks, and we try and do so by overexpressing beta-1,4 galactosyltransferase, which is the enzyme that attaches galactose to N-linked glycans. So in this, I guess, two-pronged approach, we're attempting to alleviate both metabolic and cellular machinery bottlenecks. Now, this is a bit of a dead giveaway, and I just realized that, but we did submit a patent application. It was published a few months ago, so we're pretty happy with that. And we have a good few collaborations going. In the interest of time, I won't spend too much time here, but we have demonstrated our GalMax technology in two, I guess, using two parental cell lines, DP12, VRC01.
And the key reason why I have this slide is we have these two parentals, and what we've done is we knock out cos-MC using CRISPR-Cas9, and we have another set of cells where we're overexpressing GALT only, and then on the knockouts, on the cos-MC knockouts, we overexpress GALT to have two modifications to generate our GalMax cell lines. So everything's color-coded. So when you see orange, you'll see only the cos-MC knockout. When you see red, you'll see GALT overexpression. When you see purple, you see GalMax, so the doubly engineered cells. So does it work? We've termed it GalMax. Does it work? One of the shout outs that I am very happy to make is all this work on GalMax was done by Itzcoatl Gómez Aquino, who is a very proud graduate from IBT, from the master's. So he did fantastic work during his PhD in my group. So, you know, I'm very proud to show his results here at IBT. So let's have a look at batch cultures. Okay, so the key comparison that allows us to show the benefit of GalMax is between GalT plus, so GalT overexpressing cells, and our GalMax cells, right? What we see is overall, if we overexpress GalT, we get a really, really high level of galactosylation, okay? And if we didn't see any benefit from GalMax, it basically means that our cells aren't they don't, or they're not suffering a metabolic bottleneck. But in this case, we are seeing a mild but important difference. Now note this is batch cultures, okay? So we are gaining in galactosylation by using our GalMax strategy. So the cos-MC knockout is actually alleviating some metabolic bottlenecks. This is for DP12. We see here for VRC01, we see exactly the same. So again, a modest increase, but a visible increase, and a statistically significant one. And the other thing that I need to show you is, of course, that our cell engineering strategies aren't messing up our titer. So basically, we're comparing it with our parental cells, all right? So as long as the purple bar isn't below the gray bar, we're good to go. Cool? And again, this is batch cultures. So let's see fed batch. And fed batch is critical because in fed batch cultures, when the cells would be undergoing more metabolic limitations because they might be running out of food and so on and so forth. So let's see. The influence of our double cell engineering event, the cos-MC knockout, in alleviating metabolic bottlenecks is even more pronounced in fed batch. Okay? So if we compare again GalT overexpressing versus GalMax, we see a much improved level of galactosylation. This is in DP12. And in VRC, it's reproduced, okay? So again, we have a much higher impact of the cos-MC knockouts, all right, in maximizing galactosylation. One of the things that I haven't mentioned up till now is this level of galactosylation is essentially total galactosylated species. So we're super, super happy that we're achieving such high levels of total galactosylation on the MAB product. Again, just for a sanity check, let's have a look at our titer. And we see that in both cases, purple is at least the same, if not larger or higher than the parental. I know this looks very interesting. Both our GalT and our VRC, and our GalMax cells and VRC, we nearly doubled titer, and we believe that that has a little bit to do with the blasticity resistance cassette that's present in the vector that we used to overexpress GalT in both of these cells. Okay, we haven't looked into it because we just simply haven't had time. And again, at this stage, the only thing we care about is both, so the purple bar being equal to or higher than gray. So let's just very briefly, and I'm going to go very, very quickly through this. I'm comparing our GalMax strategy again in purple with our two host cell lines, DP12 and VRC, GalMax, and we're comparing it with other strategies where they've tried to glyco-engineer or maximize or at least tune galactosylation. So if we compare it with uridine, manganese, and galactose feeding strategies, we see that our GalMax strategy overperforms, at least in terms of how high we can go.
drawbacks of UMG feeding is that it has costly consumables. It has a narrow control range. It's not fantastic, but a very big benefit of UMG feeding is that it's amenable for real-time control. Then I'm going to compare with, let's say, other or alternative cell engineering strategies. In all cases, there's at least 4 cell engineering events across these orange bars. The references are there. Interestingly enough, none of these cell engineering strategies address metabolic bottlenecks, which our GalMax technology does. And only one, this one from Chang in the middle, is amenable for real-time control of glycosylation. And then in vitro, so this is post-processing of the glycans using chemoenzymatic, chopping off carbohydrates or adding carbohydrates onto the glycans in vitro. So are the only ones that we're really compared to, if you may, are the levels that we achieve with GalMax. The caveats of in vitro is that they have very costly consumables, requires additional downstream purification steps in most cases, but it is amenable for some form of real-time control. Okay, so my overall argument here is that our GalMax technology is pretty much up there with everything that's been done before, at least in terms of maximum levels of galactosylation that we can achieve. So once we were happy with our GalMax technology, and we'd been doing quite a bit of commercialization work with a couple of fairly large companies, we've been trying to figure out what else or some other fun things we can do with it. So having such a nice platform, what we've tried to do is let's try and figure out whether we can use GalMax for glycosylation control. And based on the 2FF, so the 2-fluorofucose strategies that have been used to tune fucosylation, we basically went, well, what if we use a fluorinated analog of galactose? And if we're starting from a really high galactosylation level, in a dose-dependent way, we can tune or modulate the level of galactosylation on our product. And we found that we can. Comparing it with the only other paper where they've used 2FG to modulate galactosylation, our control range so far, and this is for DP12 cells only, is 48%, which Decker has achieved. Work is ongoing. I can't show you those results just yet, but work is ongoing, and we've probably expanded this control range all the way up to 70%. So we're very pleased with that from a quality assurance perspective, right? So if we can really finely tune levels of galactosylation, we can ensure quality. And this is real-time amenable, of course. We've checked it out, and we are compatible with 2FF feeding as well. So we've got a very broad range of controlling galactosylation. So now GalMax has enabled us to control independently and simultaneously levels of fucosylation, galactosylation, 2 of the key glycosylation motifs. And now that we can also know that we can control glycosylation and galactosylation, fucosylation across a broad range, or a relatively broad range, we also wanted to explore alternative ways of monitoring glycosylation. And we've done that by using lectinated flow cytometry. So what we've done here, or what I'm showing here, is we're incubating the cells. We can take a cell sample from any point in culture, and we can incubate that cell with a lectin that's specific, in our case, for beta-1,4 linked galactose, all right, on N-glycans. And that lectin is labeled, fluorescently labeled, so we can take those samples to flow cytometry, and we can determine mean fluorescence intensity, and then we can compare that, or what I'm showing in this graph is we're comparing that with MAB galactosylation content. And we see that there is a very nice linear proportionality between both, okay? We could do the same thing with our good old friend fucosylation, sorry. There's a lectin that's very specific for alpha-6 linked fucosylation, or fucose, and we see a very strong correlation. The points that are missing in the middle here, again, we already have them. I just didn't have a chance to include them. The numbers, the R square and the p-value are slightly lower, but not drastically. We still have a very nice linear correlation between cell surface and MAB glycosylation. And you may be asking yourselves, why are they doing lectinated flow cytometry? Well, for throughput, right?
So processing time for conventional glycoprofiling is about 1 day per sample, give or take. And with our lectinated flow cytometry strategy, we can do 2 or 3 hours per sample. So we're decidedly cutting analysis time substantially, and then the cost is drastically lower as well with our lectinated flow cytometry method, almost a 10-fold decrease. And I'll just close in the interest of time, so apologies. I'll just close with what I see as the future of at least the work that I have presented today, which I'm very excited. We recently got funded for, so we're going to be pursuing this in some form of another. But the overall idea is to deliver the first ever closed loop strategy. Closed loop is critical in controlling biopharmaceutical glycosylation, which we're calling dial sugar. So what I want to show you is, so you've got your bioreactor, you sample, you use our lectinated flow cytometry method, you plug those results into a computational model that can translate the signal from flow cytometry to MAB glycosylation. If it matches the set point that we're aiming for, we feed the signal back into the model and it tells us, as a control signal, how much decoy substrate, so 2FG or 2FF, we have to add to culture to return to set point, okay? And of course, repeat that cycle until matches set point, and we have a closed loop glycosylation control system. So we have the sensors, we have the mathematical models, and we have the actuators as well. So we have all the components. It's just a matter of really building them all into this closed loop system. So that's essentially what we're going to be having fun with over the next couple of years. So I hope I've convinced you that that MABs are critical, glycosylation is super important, but most importantly, hopefully, that we've advanced pretty nicely in reducing glycosylation variability, and that we can control and monitor glycosylation with very alternative strategies. And just want to thank everybody involved. Again, Itzko, who's a graduate, a PhD, well, a graduate from IBt, and a PhD student in my group. Funding agency, the NIH for the cell lines, for the VRC cell line, CONACYT, who funded Itzko's PhD, the Irish Research Council, the synthesis, the SSPC, sorry, and Science Foundation Ireland for funding. And I thank you for inviting me. It's always, again, an absolute delight to return to my alma mater, albeit virtually. Thanks very much. Thank you very much, Yoskani, for a great talk. I just came back from a chemical engineering congress where they were discussing about the future of education. And they were mentioning that one of the classes that is not giving anymore is the control classes, because it's sort of that very mature. With what you just show us, it's very clear that you could still have a lot of very innovative things to do on this beautiful system you just show us. I wish a lot of success for this proposal you're having. So is there any question over there? We have a couple of questions, Yoskani. And since we're running low in time, maybe we're going to have a short questions and short answers. Yep. Thank you for your talk. It was very interesting. Following up the special feeding strategies for fed batch, but in a continuous process, will it be better? Maybe have a higher titer? So the overall control loop could certainly be deployed in perfusion cultures and continuous cultures. That's for sure. Okay, thank you. Thank you, very interesting. My question is if you have tried to make the delation of the galactosyl transferase. In this word, you overexpress, but have you tried to delete? Yoskani, I have one related question. So to control this glycan profile in perfusion culture system, then perfusion system becomes quite complicated. You need to, the fundamental controls such as
dissolved oxygen, pH, temperature, and things like that. And also by adding perfusion, you need to see the perfusion rate and the bleed and fresh feed rate and so on. So you may have to think about some advanced control strategy, which is multi-variable control or model predictive control. Are those in your horizon that you're planning to execute this glycan control scheme? Not at the moment. So the dial sugar concept is now a standard fed batch. So what we're aiming for, like it could be potentially as simple as we know that the 2FG feeding strategy and the 2FF feeding strategy doesn't influence or have a negative impact on growth or metabolism, right? Not too terrible. So it could be as simple, and this might be me being hopeful, it could be as simple as just having an extra feed for 2FG and 2FF into the perfusion, into the perfusion media, just to control those levels, and then just control galactosylation, fucosylation from that perspective. But I might be being too hopeful. Now, there was another question before, regarding knocking out GAL-T. No, we haven't tried to knock out the endogenous GAL-T because we don't feel we've needed to. Or actually, we have tried to knock it out, but for another kind of separate project. Okay, thank you. Thank you very much, Yoskani, and we look forward in keeping very close to you. Likewise. Thank you very much. We'll have a next following talk by you after the break, right? Yep. Okay, thank you. So our next speaker is Dr. Thomas Thielen. Dr. Thielen is Vice President of Corporate Development at Universe Health, a Belgian biotech company dedicated to develop and produce biosimilars. Thomas is responsible for corporate development of business development and corporate strategy at Universe Health. He and his team pursue various strategies, initiatives, and funding opportunities, licensing deals, due diligences, and negotiations. Thomas holds a PhD in biochemical sciences and a master's in science in clinical molecular sciences from Maastricht University in the Netherlands. He completed his scientific profile with a master's of business administration from Blerlik. Sorry about that. Thomas, you will tell me if that's how you pronounce it, Business School in Belgium. So Thomas, thank you very much for being here with us, and the microphone is all yours. Thanks for introducing me. Just to check the microphone, do you hear me all right? Yes, very well, Thomas. Perfect, thanks. So then I can start. So in the end, I already figured out from the last minutes of the last speaker that there is a big biosimilar or our antibody audience here. But in the end, we offer many more solutions than that. And I think the focus there would be more on the ways of manufacturing and the way on for viral vectors and for RNA and how we're planning to localize that. We also have a solution for antibody manufacturing, but that one is still at a leader scale, while the rest is already commercially available. So in the end, I'm going to focus on the other two. So I can quickly share my screen. This one. Share. Full screen. All right, here we go. So first of all, a quick introduction to Universe Health. So in the end, Universe Health is a Belgian biotech company that's focusing on bringing biologics to all. So in the end, making them more affordable and accessible. So the company is one of the few, I would say, mission-oriented biotech companies. So in the end, what does that mean? We're not a non-profit, but besides making profits, we also want to do good in the world. So in the end, we really
very much focusing on disrupting an industry that is at the moment very centralized in Western countries, while the access to medicines is missing in different places. So in the West, we have the manufacturing, and we also have the access to the medicines, while on the other half, it doesn't look that equal. So we want to do something about it. So in the end, the company is has been founded by some engineers. So in the end, there is a very strong technology focus. So we want to achieve all of that by developing new business models and new technologies for biomanufacturing. Universals actually is not one company. So in the end, it's set up as a group of companies. So I'm working for Universals. That's, you could call it a holding company. So in the end, we're a professional service provider to our affiliate companies. And the affiliate companies are the ones that are really focused on certain sets of operations. So the first company is called Universals Technologies. They are focused on cutting edge equipment in viral vector manufacturing. Then we have a company called Exoterra in our portfolio. That company is using the technology of the first company to manufacture vaccines and gene therapies at low cost. And then we have Quantum Bioscience. That's the most recent company we spun out. And that's a company focusing on delivering an RNA equipment to manufacture RNA at low cost. And then we have a company called Unisima, who is really in close contact with many players in low and middle income countries to craft alliances on how to set up local manufacturing, and also provides, let's say, the missing link between the technology and the people on the ground. So really is very involved in training. And then very recently, we've also onboarded a regulatory affairs consulting company, because we've encountered many issues in our endeavors with local regulatory. So in the end, to make the match between the products from here and the local regulatory reality. So many of the things are focused on vaccines, but you can just replace the word vaccine by biologics or by biosimilars or maps, because in the end, the underlying dynamics are often the same. So we have encountered over the last 10 years since the inception of the company, and the founders even before, when they had two companies, one technology company and one company as a CDMO. So both of them basically always wanted to bring some value to the final patient, and in the end also would have liked to see someone from an LMIC to start manufacturing, but that never happened. So in the end, we started asking ourselves the question why, and uncovered that in the end there is a lack of infrastructure. So in the end, 99% of the vaccines used in Africa are imported. So in the end, there's nothing produced in terms of drug substance over there. It's sometimes drug products, so just filling. And that's in many cases, that's considered as manufacturing, but in the end, drug product or drug substance, really the biological material is often not produced locally. Then in the end, there seems to be a bit of a lack of expertise issue as well in many places, where you say, well, we had a project in a very small Latin American country, and if you looked at the university landscape there was no single master or bachelor education in bioprocess engineering. So in the end, there is a fundamental lack. I mean, that's not the case in Mexico, obviously, but in many other places, that is the case. And then one of the last ones, and that's really one that we tackle the most, and the MAPS guys, they're already a bit better than the rest, but still also those guys are not very innovative anymore. So the big tanks, brewery style tanks, they are also there since many years, and in the end, it's just
whoever has the biggest has the best cost structure. So that's a little bit the way it works. So in the end, people buy or build gigafactories, and then in the end they produce centralized, and then they ship it out everywhere else. But we doubt that this is the smartest way of doing it. And in vaccines, the story is even worse. So there's companies using, I don't know, hundreds of thousands of embryonated eggs to produce vaccines, while the world has moved already to cell culture. And then you still have companies using stainless steel technology that you have to clean with vapor and whatnot. So in the end, that's a little bit from the past. And that's why in the end, we believe there is a new paradigm shift due in the biomanufacturing industry, moving towards continuous processes like the chemicals industry does already for years. Consider benzene manufacturing. In the end, in the old days, they were heating up big barrels of raw oil, and then they were extracting the fractions. Now it's one continuous tube running through a plant, heated over time, and then you extract in different sets, you extract a fraction, and you can basically run that endlessly. So in the end, this is what we're trying to bring as well to the biomanufacturing industry, and that would break the paradigm of having mega investments and make it more affordable to localize manufacturing. So by having that model of having new types of technologies, having also complementary services, and also having an arm that kind of distributes those services across the globe, we believe that we have a good package in really helping many smaller countries to start bioproduction. So in the end, we know from the isolated countries like Iran and Vietnam, we know that it's definitely possible. So in the end, we believe that we just now have assembled, let's say, the toolkits to accelerate that movement and really try to disseminate it a little bit more. So one of the things in the process of localizing production is maybe starting not in your own country, but starting somewhere else. So in the end, should one decide to say, okay, well, I want to produce locally, I need drug substance to fill. So often the tech transfer cascade is I start with drug product, and then I move gradually over to drug substance, and drug substance tech transfer can take a long time. And we know from the industry that established players are not super keen on transferring to a geography that is not experienced in biomanufacturing. Tech transfer can take very long time, can be very resource consuming for the one who transfers. So the one who receives, it's also time consuming for them, but that's basically their task. While the one who transfers wants to have that as quickly done as possible. So in the end, we offer also to do that in Belgium, in an established plant, and then intermediary supply the drugs for local fill and finish, and then ourselves do the tech transfer out of the drug substance. But a little bit about given the last talk, I think there was a couple of technical or scientific profiles in the audience. So in the end, it's going to be interesting, I think. So the two main technologies that we offer today are in viral vector production, so really virus production based on cell culture, and then more recently RNA production. And we focus on two fundamental engineering principles. So in the end, we call that intensification and we call it chaining. So that are the two things that we apply to make from a stupid scaled out mega batch process a continuously cost reduced, elegant, small scale or miniaturized process. So in the end, by intensification, we mean basically housing everything in a very small volume. So in the end, our bioreactor, you will see the comparison. You have a 2,000 liter tank versus we can do the same biomass in 60 liters. So in the end, the spatial requirement is totally different. The volume requirement is totally different in what you are consuming in buffers, in filters, and so on. And then by chaining, that's what I meant with the continuous bioprocessing. We really try to get the unit operations nicely aligned
next to each other, so that there is one flow into the next step without the need for holding. So really moving away from the batch into a continuous process. At the end, we also very high interested in the scalability. So many of the processes work at small scale, but in the end, the magic is in development, in having a seamlessly upscalability in those. So the tech development in the end took a while, I would say. So the company was established in 2013. Then everything needed to be figured out, and then the early goal was to build a platform for low-cost manufacturing, fully based on third-party equipment, to be quick and to offer advantages fast in the market, and in the end to have a stability in the supply chain and so on and so on. So in the end, the idea really was to take third-party equipment. So the two founders, they in 2013-14, they started exploring, and they went to multiple companies to discuss, okay, can you do that for me? Would you be willing to collaborate and so on? And they didn't really fall on many labs where people said like, yeah, okay, we'll do it. So in the end, they decided, okay, we'll do it ourselves. So they started, and in 2016, they received some backing from the Gates Foundation based on the prototypes that they developed. And in the end, only 2 years later, they launched the first platform for polio. So in the end, we came up with the platform idea. Gates Foundation said, well, our main product is polio. Can you do it for polio? And we said, of course. And then we delivered. So in the end, we have that one technology. It's very specific in that case because it was in isolators, and that's not needed except if you do polio or other weird viruses. But for most, it's not that high degree. And in the end, yeah, we based on that one. That's where we really started, okay, applying the technology and seeing how we could bring it to the market. And the first wild idea was to sell a full package of the virus, the technology, a whole facility, everything out of one hand. But in the end, we figured out, okay, there's not so many people really able to do everything at once, and having the capabilities, having the funding and so on. So we broke that up a little bit into pieces and into other companies. So one of the results of that exercise was the conception of a technology that is now commercially available. So in the end, that's called the ScaleX technology. If you buy that standalone, and if you buy it as a fully integrated line, then we call it the Nivo line. So in the end, this is a fixed bed bioreactor. So the bioreactor has a matrix inside that allows adherent cells to sit on them. We also tried it with CHO cells, which were at some point in the history, there were adherent cells, but they have just been heavily adapted to suspension. So in the end, for many processes, especially in vaccines and gene therapy, this is still the standard of being in adherent. While for, of course, biosimilar or biomab manufacturing, it's all suspension driven. Nevertheless, we have pilot scale equipment. We have equipment for doing clinical trials, and then we have the large scale equipment for doing commercial manufacturing. If you look at the impact, and that's really what the company aims for, is to reduce significantly CapEx and OpEx on using that equipment. So here on the left-hand side, you see the comparator technologies for vaccine manufacturing. And then the light red number is what a carbo bioreactor, so 30 liters benchtop, fits in a laboratory under the hood. That system replaces. So in the end, if we talk about eggs, 10,000 eggs can be replaced by that one bioreactor. Of course, eggs is maybe not the best reference value because who uses eggs? Roller bottles, widely used. So in India, for example, in the vaccine manufacturing plants, and also at our neighbors in GSK in Belgium, they're using roller bottles a lot. So in the end here, one reactor replaces 200 roller bottles. And then cell factories, the scientists, whoever put a cell factory under a hood knows that's not a pleasure to work with those things. In the end, one reactor, 30 cell factories.
And then that's only the small reactor. But then if we talk about the large one, it's already, this is not doable anymore by hand. So, but I think in the reference, making the reference to the MABS world, so in the end, the 1,500 liter reactor is replaced by a 60 liter volume reactor. So imagine the amount of protein A and all other cleaning reagents, the amount of filters and so on that you could spare if the volume you would like to process is way lower than 1,500 liter impure liquid. So in the end here, you're already reducing a lot the spend. And also a 1,500 liter stir tank reactor occupies a very large space, while a 60 liter Nivoline reactor or Scalex reactor doesn't. So if we really look at the economics of it, so in the end, the comparison between, and this is a case study done on polio, when we look at the capex amount that needs to be spent to base a drug substance only, that's not a drug product, fully integrated lyo facility and so on, because at that moment we were really like talking a lot to people who already have that installed, and then they would just add the drug substance capability. So in the end here, if you compare it, you can reduce the investment by a factor of 10. So our friends from GSK or our neighbors here, they build a stainless steel reactor facility, and in the end they pay 200 million, while we believe it's possible for 20. So that is attributed to the massive reduction in footprint. So in the end, it doesn't need much space to install those units, and that's in the end the major advantage. Also, when it comes to COGS, so in the end, unit cost is also considering the facility depreciation. So in the end, that's a big chunk of your dose cost. So in the end, that all goes away, and then in the end, you also save on all the other operational benefits. You need less operators to operate this, to manipulate these equipments. So in the end, you have still a sizable production capacity by using those equipment. So one of those lines is estimated to produce trivalent, so 3 viruses per year. Could do 12.5 million doses of trivalent vaccine. That's one of those in case of polio. Measles, rubella, you could do way more. So it's one of the small scale reactors is enough to come to the same amounts. Now we come to the RNA production system. So in the end, that system is focused on the same principles. And in the end, if you look at what happened in RNA vaccine manufacturing, it was a new technology. So in the end, the scientists were like, yeah, okay, well, what do? I have a PCR tube like that. So in the end, if I want to make a vaccine, I'm just going to take a gigantic PCR tube, basically. Yeah. So I'm just going to take a large bioreactor and I'm going to throw in extremely expensive liquid. And then I'm just going to let that cook for a while, and then I'm done with my RNA vaccine. So that works if you're Pfizer. Doesn't work for many of the companies we talk to. So in the end, only the engineering batches, if you run them at 50 liters, for example, which I think is the current maximum of production volume, 50 liters, 50 liters. You need to buy 50 liters of polymerase, GMP grade, 50 liters of DNTPs, 50 liters of capping reagent, and so on and so on and so on. The shopping list is long, and then in the end, you make 3 of those batches, throw half of them away. So in the end, for a normal company to do a phase 3 trial at capacity is almost not doable. So in the end, we thought, okay, we need to change that. And what we've designed basically now is a revolver style equipment. So in the end, you have multiple small chambers that are run in short sequence after the other, pooled. And that's how you, in the end, your final manufacturing scale, if you go to large scale, is 20 liters. So your engineering batches cost you it's 20 liters of capacity. All process development and so on is way easier at that small scale. And in the end, you're strongly reducing the cost in development. At the same time, we're now also investing a lot in reagents and partnerships here to reduce the cost of the ingredients, because today there's a little bit of a monopoly
while, I don't know, your cell culture medium, you can buy that from 6 suppliers. If you want GMP grade polymerase, they're more difficult. So in the end, there we are trying to break with the monopoly. So in this way, we're also here. One of the things we're doing in-house is a linear DNA system as well. So in the end, if you want to make RNA, you need DNA first. And here we're also developing a system that allows you to provide large quantities of linearized DNA at a fraction of the cost. So in the end, that is also one of the advantages. So in the end, all we do is focused on really reducing the cost, because in the end, we believe that is the only way on how you can bring those technologies to a wide market adoption in low and middle income countries. Because if you look at the COGS structure today of an RNA vaccine, that's not really very attractive. When we design these equipments, one of the design specs is also that they need to be fittable into a container. So in the end, we want to have a straight or enable a straightforward way of building facilities. So we have done that ourselves as well. So we have procured one containerized facility, which we're at the moment upgrading to GMP. So we have used that as an R&D space so far, and we're upgrading that at the moment. But in the end, the idea basically is, if you want to go to low and middle income countries, that in the end you can set up shop quite rapidly. And yeah, in the end, also by that, reduce strongly the cost of construction, because in the end you need a shell. And then in a second step, you install those container labs, rapidly done, and then you can basically start. And then you also have more flexibility, because as I mentioned before, you don't need to build a temple of whatever technology you want. But you can start small, and then you can, in a gradual manner, expand the facility over time, seeing the demand, because there have been historic efforts to put drug substance manufacturing in a few countries, and those failed because they were commercially not viable. So here, in the end, you would start small, fill the plant, fill the capacity, expand, and do it in a very organic way to move forward. Yeah, beyond the whole infrastructure, as mentioned, we also focus on really building autonomy in terms of capability. So we also have a component of training the workforce, on the use of the technologies, but also on general aspects of biomanufacturing. So that's what we're trying to do as well at the moment. So as a whole, we have spent around 10 years on building one solution to have all of the steps of localizing manufacturing covered by our affiliate companies, and we believe we have found a way on doing that. And there is a couple of recent examples in projects where we participate that make us very optimistic for the future. So in the end, one of them is a project from the Institut Pasteur in Dakar, where there's vaccine manufacturing capacity transferred. So here we're helping them. They're transferring also one of the they are transferring also probably our technology. So in the end, there is something what we're doing here with viral vectors. And then we're having a reference project also in South Africa with a company called Afrigen. So there we are also working on a tech transfer for RNA vaccine equipment and capabilities. So in the end, we're moving there. Of course, besides that, we're serving whoever wants in the West to finalize the projects at heart, or to finance the project at heart. That is it from my side. Are there any questions if we still have time? We don't have time. Thank you very much, Thomas. And we're now open for any questions.
So a question, Thomas, how generalized has been accepted your system by the mainstream pharma? So if we talk about the first system, so there we have really, I think, more than 100 units installed now of the small scale reactor, and we have more than 10 units of the large one installed for viral vectors. I have to say that I think probably 70% of the customers or more are gene therapy companies. They are a little bit more agile compared to the vaccine companies who are dinosaurs in I mean, not to be bad in any meaning, but many of the companies have very long-standing tech transfer companies, technology development departments, and they like to stick to what they know and what they have already. So in the end, large pharma is always exploring, but the commitments are normally coming from smaller companies. Well, that's an interesting number. Yes, the small companies are usually driving the innovation, right? Correct. We have a question. Laura, please. Thank you, Thomas, for a very good talk. So how do you handle downstream and more, especially for other products that are not monoclonal antibodies? And can you also scale that down to a continuous process, intensive process? Thanks. So that's indeed the one where in the end we're like, if you talk about the dream and the reality. So at the moment we arrive with our efforts at what we call midstream. So in the end we can in a continuous fashion do the harvest. We can do a continuous concentration of the harvested products by using TFF. But then the moment we enter into more complex downstream technology, we're at the moment hitting a little bit of a wall. So in the end, that's where there is a lot of development efforts going into at the moment. So in the end, to really implement and downscale continuous chromatography. So we have done that for maps actually. So that's where we stand the furthest in maps, because there is the biggest advantage or the biggest ground to be gained. In the others, it's more in the upstream, while in the maps, it's more in the downstream. So here, it is possible to downscale. And in the end there, you run into many very practical issues. For example, who is offering a tabletop system in GMP? No one, because the big providers, they are all, if you want a big system, a GMP system, it's by default a big one because there is big facilities. So in the end, those are things we are actively working on, but we strongly believe it's possible. So in the end, we're working on it, and we're also working on it for viral vectors, and continue to do it for maps. So thank you very much, Thomas. We've been talking a lot with many of our good friends of Universals and some of the associated companies, and we are very hopeful we could work together in very interesting projects we have discussed in the near future. So hopefully we will be meeting many times in the future. Thomas, thank you again for generously giving us your time and telling us about this interesting and exciting technologies and developments you have. Thanks for having me. So before the break, we're gonna have a section it's gonna discuss a very interesting biomanufacturing network that is being led by Professor Mike Bettenbaugh, who you just met today in the morning at 9 o'clock in the morning. This bio network it's called IBION, IOBNE or so. Maybe Yoskani and Seung-Kyung, you might tell us a little bit more about the wording of the network. It's a very interesting network that Mike's idea is to link many labs throughout the world. In Mexico, our Laura's and my group, they are part of this network. Of course, Seung-Kyung and Yoskani, and there's many participants from Canada, Europe, Asia, Australia.
One of the main objectives, and that we're going to hear a little bit now, is how to provide an exchange of academics and particularly of students between the nodes, between all the cells of this network. There's a nice web page that I will be gladly to give the details of this web page to all of our students that are here in presence and right now connected in our YouTube channel, because that it could give a very interesting opportunities for students to move and exchange between different labs that have similar and common interests. So having said that, in the next block of this symposium, Singyeon and Yoskani will be talking about this. So let me introduce first Dr. Seong-Kyun Yoon. Sorry, Seong-Kyun, you will translate my Spanish to Korean for the right pronunciation. So Professor Yoon is a faculty in the Department of Chemical Engineering at the University of Massachusetts Lowell. Currently, Dr. Yoon is working as a co-director of the Massachusetts Biomanufacturing Center. He's leading the Systems Biology Research Group while conducting research in systems biotechnology, life science informatics, and regulatory sciences with goals to develop an innovative manufacturing platform of protein, cell, gene, and biotherapeutics. He earned his BS in chemical engineering at the Yonsei University in Seoul, Korea in 1988. His Master in Science in Chemical and Biomolecular Engineering at Korea Advanced Institute of Science and Technology, and his PhD in Chemical Engineering at McMaster's University in Canada. Additionally, he completed an MBA in Babson College. So, Seong-Kyu, please, it's all yours, the audience. Thank you. Thank you, Octavio, for a great introduction. And hello, everyone. I'm very happy to share some of the details on iBion that Octavio briefly mentioned. Okay, 1 second. Can you confirm? Can you see my slide? Yes, Hee-Young. Okay, very, great. Very well. We can see it. Okay, all right. So hello, everyone. I'm Seong-Kyu Yoon from University of Massachusetts Lowell. And actually, Professor Mike Bittenbaugh from Johns Hopkins University was supposed to give a talk on this iBion, but unfortunately, he had a schedule conflict with the class. So I'm presenting this work. So in the United States, there is a National Science Foundation has a program promoting the network of network. So Mike and I, we submitted proposal 2 years ago, and then that proposal was funded and starting last year summer or over the 5 years. So the proposal we submitted is International Biomanufacturing Network. So acronym we named it as iBion. So main idea is to encourage networking among biomanufacturing network over the world by student exchange and by conducting some research collaboration together and by doing some workforce development activity together. So in the following few slides, I'm going to give you a short snapshot what it is and what we are, and then how you might be able to contribute for this. So first of all, this slide is showing you that who are the main partners. Over the world, we identified biomanufacturing or related network in United Kingdom, the Belgium and Switzerland, and multiple countries in Japan, Korea, and Mexico. So those are the 14 partner networks. But of course, we are talking to a few additional networks who would like to join our parties. So those, at the moment, those are the 14 international partners. We are working together, but we are open to the new network as well in biomanufacturing area.
And also, as Octavio mentioned, we created a website. It's called iBione.org. So iBione.org. And at this website, you can find out all the information and all the details. And especially this website contains visions and goals and strategy, how we're going to be working for next 5 years. And then also some of the active supporting program that you can submit your application. So you can easily see it. And if you are interested in, please take a note and stop by this website. So what iBione is doing is, number one, we are supporting the graduate students. We support undergraduate students as well, but mostly graduate student who's conducting research in biomanufacturing in broad area. So if someone wants to go to ESEC conference, like that just happened in a month ago in Lisbon, Portugal, then we support that travel expenses and international conference participation to give a talk and to the poster. And also PhD student and early career scientists, such as postdoc fellow and the junior faculty who's going to do sabbatical in international partner site, then we support it as well. And also graduate student who's going to be staying at international partners and doing some internship or joint research project for 1 month to 6 months, that we support travel expenses and accommodation and living expenses and so on. So this is a very interesting way. And originally, that funding that we received from U.S. National Science Foundation is only supporting U.S. students going to the international partner site or international conferences. But we just got the revision, so we are supporting both ways. So any student, US-based student going into the international partners for research collaboration and internship, we are supporting, and also vice versa, coming into the US partner side, we are supporting. However, at this point, we're not able to support someone from Mexico going into Switzerland that US Institute is not involved in, then we won't be able to support. And so at the same time, the iBione is working with international partners to create a similar program in their partner site. For example, in Japan and Korea, they have the National Science Foundation-like institute in their country, and then they have similar program. So we are actively supporting them to secure that kind of funding so that we can leverage the funding we already have by securing additional funding from international partner side, so we can do more activity. So, so at the iBione website, there is the application is open, so it's a rolling basis. So if anyone is interested in, please stop by, and then you can see eligibility and deadline, and then what are the exchange program details and so on. So roughly speaking, any the grad students, postdoc, early career junior faculty might be eligible to do this. So that's the one part of the program that we are doing. So as I said, we are conducting the both way. And the other thing that we are working on is someone from the partner institute want to go to international site, but not to the partner site, but company in our partner site is located. For example, a company in Belgium, which is not directly in the network, but someone wants to go over there, then we are trying to figure out what might be the way. So we don't have a program that we are supporting from the international partners to the international company, but we are working on it. And so in terms of research collaboration, so all the research activities and research collaborations
we have identified some the focused area. So right now, in the next slide, I'm going to show you more detail. But in this iBio network, we are doing the activities in two big branches. First branch is research and development branch, and the other one is a workforce development branch. So in the workforce development branch, we are trying to collect all the information, BS, MS, and PhD degree program on all the international partner side. We are trying to find out the best practice, so to learn each other. And also we are trying to find out, what are the short courses and programs available in the international partner side. And then we're going to be developing a similar or same course in other international partner side, that we don't need to do it, from scratch. So by taking advantage that already developed courses that we can quickly migrate and mimic and propagate all these great technical contents and teaching materials. So that's the sort of workforce development idea. And under collaborative research theme, there are a lot of the initiative and also synergy effect that we can do. For example, in the United States, there is a industry and university research center that Mike Bittenbau is leading. And with that community, we are developing a cell line and media. And then, we are doing all the biopharmaceutical research with the same cell line and same media to avoid any cross cell line complexities. And then we are now that we in the MB community, we are sharing all this research idea based on the same basis. And we want to expand this idea to the international partners. So all the 14 international partners who's doing the biopharmaceutical research, going to be using the same cell line and same media, then we can increase efficiency a lot, and we might be able to achieve much more. So those are the type of collaboration that we are trying to pursue. So here we have, full the range of the research topic that we listed. First one is omic databases, left upper corner. So all the 14 international partners, they are doing some transcriptomics and metabolomics and genomics approach by themselves, and they're collecting data set. But there are a lot of overlap and duplicate effort. So under these activities, what we are doing is that, hey, instead of doing all important, interesting research idea and also very expensive research, the topic, that doing all separately and then, in duplicate format, hey, let's collect all this data set and then make it available for all the international partners, so that any data set generated by the single partner can be very well shared, and that's going to promote for further research. So I think that will, in the biopharmaceutical, the research community, that's going to save a lot of resources, and that's going to shorten overcoming all the challenges and so on. So same thing, item number 2 is a mathematical model. The Imperial College is doing great job in developing genome scale model, and partners in Korea also doing the genome scale model. And then in the United States, there are multiple universities. So we are collecting all these resources in one place and make it available for all the international partners, so that at the end, we can share all the resources more efficiently, and also we can overcome all the hurdles that we have in a short timeline and also more efficiently. So we have listed, a whole bunch of ideas for, CHO reference cells and vaccine reference cell and viral vector reference cell and all the analytical technologies. So we are just starting item number 1 and 2 now as some test pilot case, but down the road, we are planning to execute all those activities together. And also on the education and workforce development, as I said, we are trying to find out best practices in the community, so we learn each other. So on the execution plan, we are trying to collect and learn the programs and curriculum
in all the partner side, and also course content and already developed, and also engaging industry and the regulatory agencies so that we can really see what are the needs and so on. And also student exchange and internship program is one of the main activity that we are doing under this. So right now that we just started this workforce development activity. As part of that, we collected all the degree program. We are analyzing those information to find out best practices, and also we are also finding already existing courses. It's quite surprising in industry. Whenever we do survey, the number one the course that industry needs is a gene therapy manufacturing or non-viral vector manufacturing that covers RNA-based therapeutic and so on. And so in the United States, we have a few short courses, but many institutes are starting from scratch. But one of our international partner site already have this course for many years. So by taking advantage of those already developed courses and already proven courses, we can really, really shorten our timeline, and also we can meet expectation from industry and from the community, the need much quickly. So those are the activity that we are doing right now. And I think I have a few more slides that I'll explaining Professor Mike Bittenbaugh's research capability and activity. And also I have a few slides on me, but I'm going to skip those. Maybe I'm going to stop here for any question and answers. So Octavio, thank you for your time. I'm going to stop here. Thank you. But on the contrary, thank you very much for you. And now it's open. Why don't we do it this time? Go ahead. We'll start with Yoskani, and then we can have a 15 minutes where all together would talk and discuss about the network. Do you agree, or do you rather take questions right now? I think that sounds great. Maybe after we have all those brief summary of the topic, and then we can talk all together. Okay, so let's wait at the end of Yoskani's talk so we could take questions for everybody at the end. Okay, thank you very much. It illustrated perfectly the network. Yoskani, I'm not going to introduce you again. Everybody knows you. So go ahead, Yoskani. Thanks again. So I'm going to make a fairly poor job of presenting some of the fantastic work. Oh God, I did this. Oops. Sorry. Some of the fantastic work that's being done, I guess, well, in Ireland in general, because it's one of the key hubs, and I guess I'll go through some of the capabilities. There we go. That we have, I guess, both at NIBRT, the National Institute for Bioprocessing Research and Training, which is an Irish initiative. It was founded in 2006 to provide, as the name indicates, both research and training capabilities for the Irish biopharmaceutical sector. It's on the campus here in UCD. All, if not, I think all of the PIs at NIBRT are affiliated to UCD in one form or another. So there's a very, very close relationship between NIBRT and UCD. And I guess, again, just representing a little bit of the capabilities. I'm going to make a bit of a mess describing some of the single cell capabilities, characterization capabilities that my colleagues, Colin Clark has over at NIBRT. But again, the overall idea is to just give a flavor of some of the capabilities that we have across the network that feed into this incredible vision of cooperation and work that was presented. That's I guess integrated within IBION. So, when presenting this kind of thing, everybody was showing
or wants to show very nice pictures of who they represent or the places they represent. So we have different, well, Ireland is very green, I guess, and in some cases blue, and in some cases it's gray when it's raining, which isn't, well, it's normal, let's put it that way. But the overall aspect that I wanted to mention, and the reason why, for example, a place like NIBRT and indeed UCD Chemical and Bioprocess Engineering, I guess, programs are heavily focused to an extent into the biopharma sector, is that Ireland exported 73 billion in biopharma chem products in 2018, which is about 2/3 of total exports for the country. Okay, and the biopharma chem sector employs directly about 45,000 people, which, considering that the full population of Ireland is around 5 million, needless to say, it's an important fraction. And this is all driven by a very exciting, very, I guess, dynamic community of companies. Every single large biopharma company has a manufacturing operation, at least manufacturing operations here in Ireland, significant investment. BMS is just concluded commissioning a €1 billion facility right here in Dublin, and so on and so forth. And lots of the people that end up working at these companies are either trained at NIBRT or at UCD in some of the programs that we're hoping to contribute to IBION and to people that participate there. But this is the reason why there's been so much investment on the training and research side in biopharma in Ireland in general, because it's a long-standing place for these types of manufacturing facilities. Crucially, for example, I think, so I already mentioned the 2/3 of the exports. It's a critical component of the Irish economy. So among the capabilities that we have in terms of infrastructure, and that we're of course now part or will be available to IBION participants, is very sophisticated equipment for single cell analysis, Chromium controller for 10x genomics. We do RNA-seq, multiplexing, Rhapsody for RNA-seq, and incredible workflows driven largely by my colleague Colin Clark on bioinformatics, a local high-performance computing infrastructure, very sophisticated workflows. That's in terms of infrastructure, but then some of the work, and this is the bit that I'm a little bit fuzzy on, but just some of the work you can get by the titles of some of these papers that have been published. Instability of CHO cell lines using single cell transcriptomics. This applied not only to CHO cells, but also CAR T cells for gene cell therapies. Some really cool stuff on ER stress, for example, in CHO cells using RNA-seq, where DNA barcodes were used. Again, I'm going really quickly through this to not make a mess of it. Again, treatment with tunicamycin, but again, the barcoding and the single cell sequencing. The barcoding allowed us to identify, Colin to identify or to isolate unique clones and then sequence them. And basically, identify assigned to one of the 5 samples, so you could really cluster everything, really identify how tunicamycin was actually causing that stress and what gene expression, differential gene expression was being caused there, and dynamically how these may have changed as well. Again, I'm going to go a little bit more quickly with this to not present too much. Some really fantastic work on ribosome footprint profiling, where next gen sequencing is being applied. And if I wanted to break this down, it's identified non-canonical OPA reading frames in CHO cells that are involved in canonical gene expression regulation that had never been reported in CHO. Additional information that could be used for codon optimization for CHO cell lines. In addition, this piece of work also identified
microproteins that are being produced from those very, from those non-canonical open reading frames. And they've found that these microproteins are being, they have actually detected them in commercial drug product formulations. So again, all the side of next gen sequencing, single cell characterization is I guess infrastructure that is now part of IBiome, and yeah, it's producing very exciting results. Not only for CHO cells, but we're also our NIBRT within IBiome are making these capabilities available for IBiome. NIBRT in particular has standard protocols for AAV quantification, characterization, quality assurance of these AAV gene therapy vectors. And there's quite a bit of work that's starting to really come to fruition from NIBRT, led in great measure by Niall Barron. Lots of the characterization capabilities also led by Jonathan Bones at NIBRT, both colleagues of mine at UCD as well. And then on my side, I'm not going to bore you because I already did for a talk earlier today, but among the modeling side that Sung Yoon was mentioning, Professor Yoon was mentioning, is not only, and Clio, we're working hard on both the genome scale modeling, but also some dynamic modeling, which coincidentally may prove useful, hopefully, in the control strategies that we were speculating about earlier today. Specifically for glycosylation. Again, not going to go into too many details, but we have this capability. We're bringing this capability on board, and again, among the really interesting, I guess, work that's being done within IBiome that we're trying to really move or progress forward with is making more homogeneous both databases, harmonizing databases, harmonizing modeling languages, if you may, what softwares do we use, all these kinds of things. So it's really, really interesting challenges, but we're really, really addressing them. And it can only be addressed with this network of network philosophy that IBiome provides. Oops. So the flux balance modeling, I already bored you with that. Glycoengineering, I really bored you with that. But again, all these capabilities, the cell lines that we're generating, we can, of course, we would make them available for IBiome, or we would also be absolutely delighted, both at UCD and NIBRT, to participate in these exchange programs for workforce and so on and so forth. Again, NIBRT, the T in NIBRT is for training, so a fair amount of those training resources that they have, well over 15 years of developing and deploying across industry, but also for master students, graduate students, and undergraduate students, will be, of course, something that will feed into IBiome. It's all about sharing expertise. So again, glycosylation control, the monitoring. And again, at UCD, we have centralized facilities at UCD, which are also available for NIBRT, which of course would also be available within the IBiome. We have a bunch of, sophisticated next-gen sequencing, flow cytometry core that serves the whole university. So really sophisticated, well-trained people managing it and so on and so forth. Mass spec characterization, which again, we share across the board, across Ireland in general. And that's, I guess, from our side, from the Irish side, but of course, very privileged to participate in such an exciting initiative as IBiome is. So thanks very much. That's it for me. I hope I didn't speak too quickly. Thank you very much, Yoskani and Seong-Kyu. So we're open for any questions or from any input from the audience. So you think that
I'm sure that many Mexican students would be willing and would be very happy to travel to Europe, to Ireland, and to the United States. That's a given. But you think the other way around would be attractive for students of Europe or United States to come and spend some time in our institute in Mexico? And if not, what can we do to have them willing to do so? Any thoughts? So Professor Yoon, or shall I give it a go? Yeah, go ahead. So I think one of the very interesting things associated to the talk that was given right before this is that some of the questions that are being asked in different geographies present different challenges, right? So I'm talking about the fantastic work Universals is doing and so on. And that presents really, really interesting questions that might not be asked in places such as Ireland, where lots of our work is done for large scale manufacturing, because that's the stuff that's being done here. So I think that purely as an expansion of the questions that may be asked in different geographies, I think that in itself is attractive, or may be attractive for people, say in North America or in Europe, or even further afield in Asia, might find that really, really interesting, because we don't know, again, what was mentioned earlier was, the small companies are the ones that are more agile, right? So it may be that some of the companies, say in Ireland, might not be agile enough for some of our people to want to do research and so on and so forth. And they may be interested for the agility that may be conferred by the types of questions that are asked, say, in Mexico or in Argentina or elsewhere, if that makes sense. Yes, great. Sion, you? Yes, the one more thing that I want to add is I think right now that few students from the U.S. Institute are going to be interested in going international partner site in like a NIVERT and Portugal and Switzerland and so on. So I think those selections are going to be based on their research interest. So they're not just going to a place just for pleasure. They are going, they're identifying an international partner site, which has a lot more infrastructure or research track record and so on. So by participating, by spending a few months at international partner site, it's going to be great to improve CSS quality and content, and also that's going to develop a future joint collaboration opportunity. So with that in mind, I think if someone's going to go to Mexico, I think maybe it's got to be clearly advertised, what are the unique capability, what are the relative strengths of the Mexican network in the biomanufacturing area. So by, giving this kind of idea, then we can create some the attractions and interest from international partners going into the Mexico. I think so far that is one sort of stream that we have. And also, even though there maybe a site is not going to be attractive and unique in terms of research capability and active research, but by conducting some joint research together, and I think people from two different countries are going to be get together and then to have some close collaboration. I think that's another possibility that we are encouraging in the future. Yes, thank you. We have a question here. Yes, thank you. What is the profile of the student you are accepting and the grades? So that's a very good question. So we have we are piloting right now. So we are
evaluating, the first batch of students to send out to international partner site from short 2 months to 6 months. And all of those guys are the PhD student, first year, second year, and third year, and so on. So when you submit your application to have an internship or joint collaboration at international partner site, there is an application you need to fill out, and also you need to have a support letter from your advisor of your home institute, and also you need to have a support letter from the destination, the host institute as well. And also you need to describe why this internship or joint collaboration at international partner site is going to strengthen your research, the content and research, topics and so on. So, and then once we collect all this information, we send out to 2 to 3 reviewers who are the leadership or who are the board members and so on. So we have some rubric that we are evaluating, based on some impact and so on. So I think that's if you're a PhD student, conducting research in the biomanufacturing, that you are basically eligible to apply. Okay, thank you very much. So we got caught up. We catch now with our schedule, and so I just want to thank again Seong-Kyu and Yoskani, and again hope that we will meet many times in the future, particularly with the IBION members, and see this very interesting initiative if it flies as high as we all expect that it will. So thank both of you again, and I'm going to switch into Spanish to announce the next talk, which is going to be in Spanish. So thank you very much. Thank you. Thank you. We'll have an applause for you. So we have a break. Tenemos un descanso de media hora. Entonces aquí estamos de regreso a las 12:30.
Es un simposio que se ha dedicado principalmente al tema de la biotecnología farmacéutica, con énfasis en cuestiones de biosimilares o biocomparables, como se les dice en México, y sobre todo el establecimiento de redes de colaboración en cuestiones de manufactura y en cuestiones académicas. Y también una parte importante de este simposio ha tenido que ver con el emprendedurismo, que ayer tuvimos pláticas muy interesantes en este sentido y sobre todo orientadas a los alumnos. En este último tramo tendremos tres secciones más, una plática magistral, después transmitirles una iniciativa muy interesante del Instituto de Biotecnología en referente a la parte de consolidar la manufactura en México y finalmente una ceremonia de clausura donde vamos a estar honrando a uno de los líderes en la biotecnología farmacéutica en México a nivel industrial, que es el ingeniero Jaime Uribe de la Mora. Sin más, procedo a presentar a nuestro siguiente ponente. Me da mucho gusto presentarles
a Hiroshi Bando. Hiroshi es maestro en ciencias y es especialista en aplicaciones de Sartorius México, enfocado al área de downstream, específicamente en cromatografía. Hiroshi cursó sus estudios de doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ha publicado artículos en revistas indexadas y participado en una patente. Es docente en el área de microbiología y bioquímica de la Facultad de Odontología del UNAM y se ha especializado en la producción de diversas proteínas recombinantes en diferentes sistemas de expresión, así como en su purificación, caracterización bioquímica e inmunológica. Así es que, Hiroshi, bienvenido y gracias por ofrecerte a darnos esta plática. Muchas gracias, doctor. Bueno, para comenzar quisiera agradecer, obviamente, por la invitación, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y, bueno, primero quisiera enseñarles un video para que podamos reflexionar un poco sobre la importancia de los biofármacos. Entonces, voy a echar a andar el video y espero puedan encontrar cosas interesantes. Bueno, este video principalmente se los coloco como una forma de reflexión de el papel y el compromiso social que tenemos para la producción de biofármacos. Y bueno, de eso justamente ha tratado todas estas pláticas que hemos tenido en estos 2 días. Quisiera que durante la plática se hicieran una pregunta, es cómo balancear las demandas actuales con los descubrimientos del mañana y pensar en cómo podríamos modificar, intensificar y amplificar lo que estamos haciendo para tener un mayor impacto en la sociedad. La plática de hoy le coloqué como título Repensando la cromatografía, una intensificación de procesos, y creo que va muy relacionado con lo que vamos a estar hablando. Bueno, con lo que se ha estado hablando. Y pues bueno, aquí es importante comenzar mencionando que la pandemia nos ha hecho ver y ha promovido el desarrollo de una serie de biofármacos que han hecho muy diverso las diferentes líneas de productos que existen. La demanda de estos productos ha aumentado, así como también los costos, y pues poder cumplir con estas demandas, los fabricantes se han tenido que mover una intensificación de procesos. Entonces, exactamente qué es y por qué intensificar un proceso. Los objetivos principales de la intensificación de los procesos pues, podrían ser brindar más producto terapéuticos de alta calidad a más pacientes de una forma más rápida y de menor costo.
El desarrollo de nuevos medicamentos que tratan de enfermedades comunes, debilitantes y crónicas, y la necesidad de proporcionar medicamentos a más personas. Eso es lo primordial, ¿ok? Para la intensificación de estos procesos. En cuanto al proceso de producción de un biofármaco, podemos identificar varias operaciones unitarias que serían lugares indicados para que podamos pensar en la intensificación de un proceso. Podemos ir desde la parte de la formulación de los medios, hacer medios más eficientes, en la parte de los inóculos, la selección clonal, obviamente la cromatografía, que es lo que les vine a hablar yo el día de hoy, y otras operaciones unitarias relacionadas con downstream. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a Sartorius. Tenemos una página enfocada en la intensificación de procesos, donde no solamente hablamos sobre la parte de downstream, sino también tenemos explicaciones bastante interesantes sobre la parte de upstream. Entonces, los fabricantes tienen que llevar o tienen que realizar cambios en sus operaciones unitarias para poder intensificar sus procesos. Estos cambios, pues, ¿qué es lo que pueden producir o qué es lo que generan? Obviamente, incrementar la productividad, acortar los plazos, reducir la huella, reducir los costos de bienes y aumentar la flexibilidad. Entonces, estos cambios lo que van a permitir es cumplir con este objetivo de poder llegar a más personas, poder generar cantidad de fármacos y que estos obviamente tengan una repercusión sobre la salud de las personas. Hablando en específico del proceso de producción de un biofármaco, debemos de tener presente que no existe un enfoque único para la intensificación de procesos. Obviamente, la variabilidad de moléculas que tenemos, los diferentes sistemas de expresión, los procesos como tal se pueden adaptar de diferentes formas. Entonces, no podemos tener un enfoque único para la intensificación de procesos, especialmente dada la variedad de estas aplicaciones y de los medicamentos biológicos. En el caso específico de la cromatografía, tenemos diferentes estrategias para maximizar la eficiencia de los procesos cromatográficos. Estas estrategias están enfocadas en los sistemas, en las químicas de las matrices cromatográficas y obviamente en la molécula que se quiera purificar. Entonces, al momento de hacer estas estrategias, de tener diferentes estrategias, estamos presentando importantes obstáculos. Vamos a tener que desafiar importantes obstáculos. ¿Como cuáles? La velocidad a la cual se mueve el mercado, eso es muy importante. Si nos tardamos mucho en poder producir la proteína desde la etapa de preclínica, desde la etapa de desarrollo, pues eso nos va a afectar que podamos llegar un poco más tarde a la fase clínica, ¿no? Y por lo tanto que podamos llegar a la comercialización del biofármaco. Aparición de nuevas moléculas y tecnologías, que es lo que estamos viendo muy fuertemente el día de hoy con estas nuevas moléculas. Una falta de plataformas analíticas fiables, y esto también va muy en relación con la intensificación, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, seleccionar una clona, pues necesitamos analizar realmente muchísimas clonas, ¿no? Y ese paso que es en la parte de desarrollo de investigación nos puede también alentar el proceso, ¿no? Y obviamente en cromatografía, en la parte de cromatografía, poder desarrollar métodos que nos permitan analizar cada uno de los pasos en el downstream también puede representar un importante obstáculo. Necesidad de soluciones para purificaciones integrales también es otro obstáculo. Entonces, la propuesta que vengo con la plática de hoy es que repensemos un poco lo que es la cromatografía. Muchos estamos casados o están casados con
este proceso muy relacionado con la utilización de resinas en micropartículas, en la utilización de cromatografía en lote. Y bueno, vamos a darnos cuenta que tenemos otras opciones para poder realizar este proceso. Entonces, los desafíos de rendimiento en la cromatografía son estos. Uno, como ya les había mencionado, la mayor demanda de las terapias, una mayor necesidad de capacidad de los reactores. Los volúmenes aumentan para poder tener una mayor cantidad de dosis, mayor necesidad de capacidad y una mayor necesidad de capacidad de proceso. Esto lo vemos y lo vimos y lo vivimos durante la pandemia, ¿no? Esta necesidad de vacunar, de intentar vacunar a 7,000 millones de seres humanos generó que las empresas tuvieran que voltear a la intensificación de procesos, ¿no? Y justamente esto es un tema que es bastante interesante hoy en día. En el downstream, la cromatografía de captura es un paso limitante para lograr un alto rendimiento. Mayor impacto de inversión de todos los pasos de procesamiento en el downstream. Esto pues, se puede dar por el incremento en los tiempos, de los procesos cuando se pasa a una mayor escala. Columnas más grandes y más resinas pueden solucionar el rendimiento, pero esto aumenta el costo. Entonces, si lo analizamos de esta forma en cuanto a la cromatografía de lote, vamos a darnos cuenta que este tipo de cromatografía tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, para poder solucionar el problema de la cantidad, pues simplemente podemos dimensionar a columnas más grandes. Puede ser que la cromatografía en lote pues, también para poder tener una flexibilidad en la producción de biomoléculas, simplemente entre comillas, adquiramos más columnas. Y puede ser que el costo de los bienes pues, lo adecúes a las necesidades de la empresa, ¿no? Pero sin embargo, el poder tener todas estas ventajas al mismo tiempo puede representar un desafío bastante complejo, ¿no? Muchas veces es muy difícil tener estas tres ventajas, ¿no? Puede ser que tengamos una alta flexibilidad y un bajo costo, o sea que podamos purificar diferentes biomoléculas, pero que las líneas de producción, las columnas para poder purificarlos, pues tendrían que ser de un tamaño menor para poder cumplir con esta flexibilidad. Entonces, esto podría estar impactando directamente el rendimiento. Cuando tenemos un alto rendimiento y una alta flexibilidad, o sea, columnas grandes y diferentes líneas de productos, pues obviamente el costo aumenta. Y por el otro lado, cuando tenemos una alta ya les dije bajo costo, flexibilidad, y hay un alto rendimiento y una alta flexibilidad, entonces es lo que les mencionaba, tenemos muy altos costos. Parte de lograr un alto rendimiento, la propuesta que tenemos en Sartorius es la cromatografía multicolumna. Puede ser que algunos de ustedes todavía no conozcan o que no sepan qué es esto de cromatografía multicolumna, pero ¿qué es lo que hemos encontrado? Ahorita les voy a platicar qué es esto de cromatografía multicolumna, pero ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, este tipo de cromatografía puede ayudar en los diferentes desafíos que se están presentando, tanto en el tamaño de las columnas, en la flexibilidad de las líneas de producción y en los costos, ¿no? Principalmente con el relacionado del uso de las resinas. Entonces, la cromatografía multicolumna ofrece a los fabricantes un mayor rendimiento y más flexibilidad con menor uso de resina. Pero bueno, ¿qué es la cromatografía en multicolumna? Entonces, les voy a pasar este video que nos va a explicar un poco lo que es la cromatografía multicolumna. The biopharma industry is constantly evolving to meet the competitive pressures of the global market. To meet the needs of today's market, organizations are evaluating their production processes and facilities
to identify areas that will maximize utilization while reducing costs. Traditionally, manufacturers conduct batch processes for their downstream production, but this can create production bottlenecks, limiting throughput and driving up costs. In single-column chromatography, excess resin is required to prevent product loss via breakthrough, which results in an overall underutilization of resin. Furthermore, the binding only occurs in the mass transfer zone, which accounts for a very small portion of the column. Most of the column is idle, resulting in a throughput bottleneck and an inefficient process. To purify more product, you either need to scale up to a larger column with more resin, which increases the mass transfer zone, or slow down the flow rate, which increases the overall residence time, costing you valuable time and money. There was a more efficient way to purify drug substances. Multi-column chromatography is a breakthrough technique that uses smaller columns configured in both series and parallel that allows you to bind more product in less time and for less money without sacrificing quality. Let's take the example of a 6-column setup. The loading of the product is allowed to break through the first column and is then captured by the second. This serial loading configuration allows for a higher percentage of resin to be utilized. As the second column is being loaded, the first column starts the unloading steps. This process continues until the first column is loaded again. Because the columns are in series and parallel, multiple steps in the process can run concurrently. Each of the smaller columns are fully loaded, improving resin utilization and eliminating time-consuming bottleneck idle zones occurring in batch chromatography. Multi-column chromatography has numerous benefits that allow you to spend less money and less time while retrieving more product from your purification step. Multi-column chromatography enables the use of smaller and/or pre-packed columns, which eliminate the need for large column hardware and support infrastructure, thus providing a more flexible and agile solution in modern single-use facilities. Contact our team of chromatography experts for end-to-end support in your transition from single batch to multi-column chromatography. Bueno, entonces suena maravilloso, no creo, la cromatografía multicolumna. Bueno, como pueden ver, este tipo de cromatografía puede proporcionar un camino hacia la intensificación de un proceso, y este tipo de cromatografía se puede adaptar a cualquier proceso donde exista una operación unitaria de cromatografía. El BioSMB, que es el sistema uno de los sistemas que manejamos de cromatografía continua, es directamente escalable sin comprometer el proceso. La arquitectura entre las dos unidades que tenemos, que una se puede utilizar para la parte de investigación, desarrollo o producción a escala piloto, es completamente idéntico la arquitectura y el software a un sistema de una operación para un proceso ya mucho más grande, ¿no? Que sería este sistema que estamos viendo aquí, que es el BioSMB Process 80 o 350. Algo importante, pero que se me olvida mencionarles, y hacer énfasis, por lo cual este tipo de cromatografía es tan usado en la industria, o se está comenzando a usar mucho en la industria, es en el ahorro de uno de los consumibles que más gasto genera en la producción, en la purificación de una biomolécula, que es la resina cromatográfica, ¿no? El poder reducir de 1 a 2 órdenes de magnitud el uso de la cromatografía es un punto bastante importante. Aquí nada más les quiero enseñar cómo es que estamos observando la purificación de una biomolécula utilizando cromatografía continua. Entonces, en este caso, este ejemplo aquí vemos, nos mencionaba en el video las zonas muertas, que muchas veces en una cromatografía en lote, esa parte ya no se puede ocupar porque puede ser que aquí tengamos una distribución de diferentes fases móviles que lo que nos va a decir es que esa parte puede estar contaminada. Entonces simplemente lo estaríamos desechando.
Si nosotros separamos todo eso en diferentes columnas más pequeñas, podemos estar eficientando el uso de la columna, aumentando el uso de la resina y aumentar también el rendimiento de producción. El hecho de que tengamos columnas conectadas en forma serial y paralela, en forma de en serie en paralelo, vamos a permitir tener procesos cromatográficos constantes, ¿no? Y literal así se ve cuando tú echas a andar el sistema y estás purificando, esta fase de elusión del producto se ve literal con diferencia entre minutos de lo que estás, segundos de lo que está sacando cada una de las columnas cromatográficas. Quisiera darles mención de este caso de estudio de Sanofi, en donde el factor clave para Sanofi realizar este estudio fue reducir los costos operativos de los pasos de purificación existentes con altos costos de resina, lo que les mencionaba. Entonces, ¿qué preocupaciones fueron las que ellos analizaron? Obviamente la reglamentación para determinar consistencia de la calidad del producto, ¿no? Saber que este tipo esta técnica no estaría afectando la calidad del producto, la escalabilidad del proceso y qué sucedería con este tipo de cromatografía en un proceso de largo tiempo. Entonces, se presenta una solución a escala, digamos, piloto, una menor escala y una escala mayor, y además se hace la prueba a largo tiempo. ¿Qué fue lo que se encontró? Echando un vistazo de lo que ellos observaron, fue un incremento de la productividad de 400 a 500%, una reducción del uso de la resina del 80%, una escalabilidad entre el sistema menor, que es el USM-BPD, y el sistema mayor, que es el Process 80 en este caso. No se observó una carga biológica o contaminación medible durante el ensayo, que duró 10 días. Y bueno, al final, ¿qué fue lo que encontraron? Antes, la capacidad de carga que tenían en su cromatografía en lote era de aproximadamente 30 gramos por litro. ¿Qué fue lo que alcanzaron después? 32 gramos por litro. ¿Ok? Tal vez no es ahí una diferencia tan importante, pero el tiempo de residencia, el tiempo de contacto con la resina sí fue significativamente menor. Esto lo que hace fue disminuir los tiempos de cada uno de los ciclos. Uno de los puntos más importantes es la productividad específica. Ellos tenían una productividad específica de 14 gramos por litros por hora y alcanzaron una productividad de 65 gramos litros hora. Y al final, el uso de resina que tenían eran 100 litros y al final con este sistema se llegó únicamente a 11 litros. Entonces, bueno, este sistema de cromatografía, ya les mencioné todas las ventajas que tiene. Normalización de costos, reducción de los costos de resina, del 70%, aumento en la productividad y casi se podría decir que se cumplían con todos estos requisitos importantes para un proceso cromatográfico adecuado. Bueno, si quisieran conocer un poco más sobre cromatografía continua, tenemos bastante información, se pueden contactar conmigo o, bueno, para que podamos hablar un poquito más sobre estos sistemas de cromatografía. Pero bueno, no vamos a quedarnos ahí. Estábamos hablando de que la intensificación de un proceso cromatográfico puede depender de los sistemas, puede depender de las químicas, mejorar las químicas para tener mayores o mejores capacidades dinámicas de unión, pero también qué sucede con las biomoléculas. En estas nuevas terapias, como por ejemplo vimos ahora en las vacunas contra COVID, contra SARS-CoV-2 en COVID-19, la complejidad de las moléculas, el tamaño de las moléculas y la fragilidad de estas moléculas representan obstáculos bastante importantes. ¿Ok? ¿Qué es lo que han hecho o qué es lo que siguen haciendo algunas empresas? Intentan hacen que este tipo de moléculas purificarlas con resina normal, ¿no? El hecho de ocupar resina normal puede representar varios problemas. Entonces, a pesar de los importantes avances logrados, sigue siendo necesario encontrar soluciones integrales para la purificación de biomoléculas grandes y frágiles.
Les hablaba de esta nueva generación de fármacos. Esta nueva generación de fármacos está conformada de ácidos nucleicos, RNA mensajero, DNA plasmídico, exosomas, partículas virales, y que existen enfoques, sí existen enfoques, no solamente Sartorius, se puede decir que está trabajando con proponer soluciones, pero sin embargo, los procesos analíticos de esta intensificación de estas tecnologías cromatográficas suele ser pues no muy adecuada en algunos otros productos. Entonces, ¿qué es lo que se propone para la purificación de estas moléculas de gran tamaño? Les voy a presentarles este video rapidísimo, que es justo sobre nuestra propuesta del uso de las columnas monolíticas. Are you ready for a new age of therapeutics? The development of mRNA vaccines for COVID-19 has shone a spotlight on the new generation of biotherapeutics, which also include plasmid DNA, exosomes, and viral vectors. New modalities carry a different set of manufacturing challenges, such as low purity and low recovery, which, without the right solutions, can lead to bottlenecks in downstream processing. Typically, resin chromatography is used in the purification of protein-based therapeutics. However, while resins can provide robust separation of small and medium-sized biotherapeutics, such as proteins, they have limitations for larger, often more fragile biomolecules. Alternative technologies are required to ensure that these modalities can be purified efficiently at a large scale. Monoliths form a distinct class of chromatographic devices that are delivered in ready-to-use formats. The monolith matrix is made of a porous material that forms a single unit consisting of a highly interconnected network of convective channels. The high connectivity of the channels contributes to a high and even distribution of flow through the matrix. The channels in the monolith are uniform and sufficiently wide to provide plenty of space for large modalities, like our viral vector, to pass through safely. Different channel sizes can be selected to accommodate a range of molecule sizes and applications. Mass transfer in monoliths is exclusively convective, meaning solutes rapidly flow with the current instead of slowly diffusing into small pores. A gentle laminar flow reduces shear stress, which increases recovery, particularly of sensitive biomolecules like large plasmid DNA and enveloped viruses. In contrast, turbulent flow within the resin matrix can have a negative effect on fragile biomolecules due to shear stress. Compared to resin chromatography, the network of channels in the monolith has no dead ends or small pores, which might trap large biomolecules. In this way, monoliths support their efficient recovery. Let's take a closer look at the matrix. Binding sites exposed on the walls of the channels are more accessible than when they are hidden in small pores of traditional chromatography resins, delivering high binding capacities for large target molecules. This enables the fast separation of large molecules over short flow paths with high resolution. Such properties allow the efficient separation of empty and full AAV capsids. Characterized by their speed, high resolution, high recovery, and high binding capacity, monoliths enable the reliable purification of your large, shear-sensitive biomolecule without compromising production efficiency. Monoliths have already contributed to thousands of clinical batches of advanced therapies and can take central stage in the successful purification of new modalities like mRNA and pDNA, exosomes, and viral vectors. Bueno, nos queda poco tiempo, pero bueno, estas son las columnas monolíticas. Tienen muchas ventajas para la purificación como pudieron ver, de biomoléculas de gran tamaño que son frágiles. La arquitectura es completamente diferente a lo que se usa comúnmente como las resinas en micropartícula y bueno, ya no vamos a tener tanto tiempo para poder analizar algunas diferencias importantes, pero algo que sí me gustaría hacer un énfasis es en los tiempos también relacionados con cada uno de los ciclos. Cuando se ocupan resinas convencionales, el aumentar el flujo
muchas veces disminuye tanto la capacidad dinámica de unión como hace que aumente la presión de la columna. En el caso de los monolitos, por esa arquitectura en donde tenemos un flujo laminal, un flujo convectivo, entonces la cromatografía o el proceso cromatográfico puede ser más eficiente y durar también menos tiempo. Bueno, que son algunas cosas que les quería mencionar en esta parte. Entonces, ventajas rápido. Sobre los monolitos tenemos una mayor pureza, podemos adquirir una mayor pureza de moléculas grandes, tener una mayor productividad, mejores rendimientos, capacidad de escalabilidad y también dentro de Sartorius, esta empresa que fue adquirida por Sartorius, que es Via Separations, ellos tienen un departamento de desarrollo de procesos increíble. Bueno, yo estuve ahí hace algunos meses y los acompañan a los clientes desde la parte de pensar cómo purificar la molécula, porque muchas de estas moléculas no tienen protocolos bien establecidos y llegan incluso hasta la parte del análisis del proceso downstream. Entonces, pues bueno, parte de estos análisis en downstream se utiliza también columnas monolíticas para sistemas de HPLC, que es lo que les estoy presentando aquí. Y aquí un ejemplo rapidísimo de cómo se ve un cromatograma con diferentes volúmenes de monolito, escalando obviamente la purificación, y vean cómo la definición de estas fracciones que se recuperan es idéntico prácticamente en todas las escalas. Solo para terminar, los problemas actuales se resolverán con mejores tecnologías y una mayor comprensión de los atributos moleculares de las terapias novedosas. Además de explorar nuevas tecnologías, los fabricantes tratarán de mejorar e intensificar sus procesos existentes para maximizar la productividad de sus herramientas cromatográficas. Si quisieran tener más información de estos sistemas, pueden entrar a la página de Sartorius o con mucho gusto también les puedo compartir estos enlaces. Y pues bueno, les dejo aquí también mi contacto en caso de que quieran más información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hiroshi, por una presentación tan clara y sobre todo una tecnología tan poderosa e interesante. Abrimos a preguntas, por favor. Allá con el doctor López primero. Hola, Hiroshi, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. Qué bueno, me da gusto. Oye, ¿ya está disponible aquí el equipo? Justamente estamos trabajando para que tengamos un sistema BioSMB aquí en México con el propósito de realizar demostraciones a varios clientes que ya están interesados en... La durabilidad de las columnas, ¿qué tiempo más o menos? De las columnas monolitas para llegar, sí, están tardando a lo mucho mes y medio. Incluso a veces nos han llegado en menos tiempo. Okay, pero gracias. Sí, sin importar el tamaño. Hiroshi, muy interesante la plática. Gracias. Sobre todo la parte de lo que es la fabricación continua de biomoléculas. Una de las cosas que siempre buscamos en la industria es la simplificación de los procesos. Obviamente, no se puede hacer, así como mostraste tú tu triángulo, que no se puede tener los menores costos con la mayor eficiencia, etcétera, etcétera. También siempre existe un balance entre la complejidad, la productividad y todo lo demás. Entonces, una de las cosas que está viendo ahorita del sistema de multicolumna es que se multiplica la complejidad de los componentes y del sistema en sí. Entonces, ¿cómo está Sartorius pensando en eso para apoyar a sus clientes a tener un sistema continuamente calificado, un sistema que tenga buen soporte, claro, un sistema que tenga un uptime, ¿cómo se llama? O sea, que esté en línea durante la mayor cantidad de tiempo posible? Exacto. Bueno, aquí algo importante que se logró desarrollar y que se ofrece a los clientes que quieran hacer su transición es justamente el modelado del proceso. Con los datos que se obtuvieron durante una cromatografía en lote, tenemos unos softwares para poder introducir toda esta información y proponer qué tipo o cómo se podría configurar estos protocolos.
¿no? Este tipo de modelados es creo que una solución importante al momento de llevarlo a implementar ya como tal a un proceso. En cuanto a la complejidad, pareciera que es más complejo el manejar 6 columnas, 7 columnas, o estos sistemas que manejan 13 columnas puede sonar muy complejo, pero sí el software tiene una ventaja de que es muy amigable y la repetición de las columnas en cada uno de la repetición de los ciclos en cada una de las columnas cuando tú estás configurando es realmente sencilla, no tiene mucho problema también en esa parte. Por ejemplo, o sea... ¿Cuántas válvulas tienen? Ok. Las bombas, o sea, todo... Perdón. Sí, o sea, lo que son válvulas, lo que son bombas, lo que son todo los detectores, ¿no? Porque no sé si tengan un solo detector con múltiples fibras láser o tengan serios sistemas detectores. Todo eso son puntos de falla, ¿no? Y todo eso son de las cosas que nos preocupan para mantener el sistema operando y de las cosas que nos preocupan para tenerlas calificadas, etcétera, etcétera. Creo que es un sistema excelente y yo creo que nosotros en ProBiomed estaremos dispuestos a probarlo con varios de los procesos que tenemos, incluso ofrecerles que los vean otros de sus clientes y demás. ¿Sí? Porque es un sistema que creo que es muy, muy interesante. Pero también creo que hay que ver la otra parte, ¿no? Que esa es la que nos haría la decisión más importante, no es si jugamos o no jugamos con el sistema o si lo revisamos o no lo revisamos, es si lo implementamos dentro de la planta con los costos asociados, no a la operación del sistema, ¿no? A que el sistema no esté operando cuando necesitas producto. Sí, exacto. Igual ahí también una respuesta importante puede ser que es un sistema que está pensado para single use. Entonces, dentro de todo este single use también vienen los detectores, por ejemplo, el de pH, el detector de temperatura, el de aire, son detectores single use. En cuanto a lo que está sucediendo con el sistema. O sea, que todo el tubing es desechable. Sí, puede ser desechable. Hay gente que lo usa, tiene de forma multiusos, una configuración multiuso, y simplemente es ahí certificar todos los procesos de limpieza de la tubería, pero también se puede ocupar. Una última pregunta aquí con el doctor Trujillo. Gracias, doc. Giro, entonces, en este sistema multicolumna, siguiendo con la pregunta de Jaime, pareciera ser que entre más pequeña la columna y aumentes el N de columnas, tus problemas de transferencia de masa cada vez van a ser menores, ¿no? Exacto. ¿Hasta dónde llegar entonces, no? Porque entonces, pues mejor me voy, en vez de 7, 30 o 50, o pensar en un sistema mini, no sé. O sea, ¿hasta dónde bajar entonces para evitar transferencia de masa y mejorar rendimientos, productividades y uso de resina? Sí, claro. De hecho, una diferencia importante y ahí es pensar en la escalabilidad. El sistema de mayor tamaño tiene hasta 8 columnas, el de chiquito tiene hasta 13 columnas. Entonces, es disminuir también la cantidad de columnas para hacerlo también un proceso más eficiente. Algo importante, la resina se ocupa de una forma mucho más eficiente. O sea, el hecho de estar teniendo ciclos más cortos y poder hacer ciclos en cierto determinado tiempo, una mayor cantidad de ciclos, también eso hace que puedas, o sea, que tampoco vas a meter 20 columnas, ¿no? Reduces el número de columnas, pero las estás reusando constantemente. Pues muchas gracias. No, gracias. Aguántame. Hiroshi, nuevamente las gracias y un pequeño reconocimiento por tu plática. Claro, muchísimas gracias. Gracias. Le paso el micrófono a la doctora Brenda Valderrama, quien presidirá la siguiente sección.
Muy buenas tardes. En esta sección nos dedicaremos, tanto Tonatiu como Alonso Huerta, que está en Zoom, y yo, a comentarles la situación, los avances y perspectivas del nuevo proyecto del instituto, que es la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos UNAM Hidalgo. Este proyecto nace de la necesidad de cerrar una brecha en la industria farmacéutica nacional. Uno de los impedimentos para acelerar no solamente la investigación, sino que los productos lleguen al mercado, es la producción de material para pruebas clínicas. Lo vimos ahora durante la pandemia, se volvió un cuello de botella, porque el número de instalaciones calificadas para llevar a cabo esta actividad en todo el mundo es reducido. Y normalmente pues son propietarias, son de las empresas que tienen la planta de escalamiento para sus propios productos. Sin embargo, el modelo de negocio está cambiando y posiblemente no regrese a ser lo mismo, ya que se observó que hay que descentralizar la producción de medicamentos, sobre todo de vacunas y de otros medicamentos biotecnológicos, oncológicos, etcétera, y que tenerlos anclados en muy pocos sitios de producción lleva un cuello de botella de distribución y en perjuicio sobre todo de los países de la periferia. Latinoamérica se vio muy afectado durante la pandemia, tuvo que importar vacunas y su capacidad de producción se limitó a productos que ya estaban escalados, que ya habían sido probados en otros países. Lo que queremos, lo que buscamos con este esfuerzo es que México pueda aumentar el valor de su investigación, pudiendo comprobar la eficacia y seguridad de sus desarrollos universitarios o de centros de investigación, y por otro lado que la industria tenga un sitio de acceso libre en el cual pueda contratar y llevar a cabo el escalamiento de estos productos. Por otro lado, también buscamos formar personal. Identificamos que hay un cuello de botella también en formación de personal calificado que pueda operar bajo buenas prácticas de producción, y también pues aumentar la apreciación social por la biotecnología y estimular a más jóvenes que estudien esta carrera. Entonces, ahí está Alonso, pensé que estaba aquí. Alonso, estoy haciendo tiempo, no te había visto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a la distancia. Lamento mucho no poder estar físicamente ahí, pero muy agradecido en nombre del gobernador Omar Fayad, del secretario Lamán Carranza, pues de poder participar en esta sesión sobre este proyecto tan importante para, pues creo que para el IBT, pero también para el gobierno del estado de Hidalgo, que concreta justamente pues una visión que ha tenido el gobierno del estado de Hidalgo de utilizar el impulso a la ciencia, la tecnología y innovación como pues un factor clave de desarrollo económico y social del estado, y justamente dentro de un sector con mucho potencial de manera general, y que ya se había identificado así desde el principio de administración, pero que justamente, como lo señalaba la doctora Brenda hace un momento, a partir de la pandemia, bueno, se pone creo que de manifiesto la necesidad de contar con las capacidades y con los elementos para poder pues generar las vacunas, los medicamentos biotecnológicos en nuestro país sin depender exclusivamente de la infraestructura que está fuera de las fronteras, sobre todo cuando tenemos pues capital humano, cuando tenemos científicos, tecnólogos de primer nivel como los que existen en el Instituto de Biotecnología, y que debido a la carencia de ciertas infraestructuras, equipos, laboratorios, pues muchas veces no se puede articular de manera adecuada esta cadena de valor que va desde la investigación, el desarrollo, el escalamiento, la validación y por supuesto la producción ya en niveles industriales y de salida al mercado. Es ahí que justamente gracias a la vinculación que se ha dado en diversos momentos y proyectos entre el Instituto de Tecnología y del gobierno del estado de Hidalgo, pues se identificó que este proyecto de la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos, que incluye la planta de escalamientos de los productos biotecnológicos justamente, pues era un proyecto estratégico no solamente para el IBT o en este caso para el estado de Hidalgo, sino para México, inclusive para toda la región, por la carencia que hay de este tipo de infraestructura y de servicios para detonar un sector estratégico, como ya lo comentaba yo previamente. De ahí que pues esto se comenzó a platicar hace un par de años, ¿no? Por ahí
justamente cuando arrancaba la pandemia, y se pudo concretar el año pasado ya en una firma de convenio entre la UNAM y el gobierno del estado de Hidalgo, en particular para la creación de esta asociación estratégica que nos ha permitido formalizar esta relación, estos objetivos, la gobernanza y, por supuesto, estructurar las aportaciones que el estado de Hidalgo está realizando a este proyecto. Hay que decir que son, pues ha sido un esfuerzo importante que ha realizado el gobierno del estado de Hidalgo, por supuesto, en colaboración y en todo momento compañía con el doctor Tonatiuh Ramírez, por supuesto con la doctora Laura Palomares y de manera muy cercana con la doctora Brenda Valderrama y todos sus equipos, para poder estructurar un proyecto que si bien ya estaba identificado, visualizado y desarrollado, vamos a decir, de manera proyectada por parte de Historia de Tecnología, pues se ha llevado una gran labor de determinación de los alcances, de las características, del perfil del proyecto, y que ha permitido pues que hoy tengamos ya muy claro las cosas que se requieren y que se están ejecutando, y en ese sentido pues compartir, ¿no?, los avances que se llevan por parte del gobierno del estado de Hidalgo, como me lo ha pedido el gobernador Omar Fayad. En primera instancia, reiterar el agradecimiento y la confianza que ha tenido la UNAM, desde el rector, el doctor Enrique Graue, por supuesto el coordinador de investigación científica William Lee, y pues todo el equipo del Instituto de Tecnología, para poder desarrollar de manera conjunta pues un proyecto que creo que además sí se identifica como un proyecto además de estratégico por todo lo que ya se ha comentado, porque también creo que está abriendo la puerta a un nuevo modelo de colaboración entre la academia y el gobierno en la generación de un proyecto que tiene un enfoque muy claro y la posibilidad de generar servicios a la industria, de generar recursos que puedan ser inclusive, pues permitir que el proyecto sea autosustentable en el mediano plazo, y que inclusive pueda generar recursos para seguir promoviendo este tipo de proyectos e iniciativas, y que pueda vincular justamente dos actores que son fundamentales para atender retos tan grandes como los que enfrenta el país, y particularmente en el sector de ciencia, tecnología e innovación, que es el sector académico y el sector público, pero no ajenos, sino muy vinculados. Y creo que este simposio de BIOFARMA que organiza el Instituto de Tecnología es muestra clara de esa vinculación, orientación y cercanía que tienen con el sector privado, ¿no? Es decir, este famoso modelo de la triple hélice que lo escuchamos tanto, pero que pocas veces lo logramos realmente aterrizar. Y creo que una de las ventajas de este proyecto justamente es que surge con esa visión, y desde ese momento, desde el entendimiento que tuvo el gobierno del estado de Hidalgo de la naturaleza y de las implicaciones, pues se apostó a poder concretarlo, y creo que a lo largo de su desarrollo, de su diseño y de su modelo de operación y de gobernanza, pues ha quedado de manifiesto que siempre ha sido ese espíritu, mantener esa colaboración y el poder generar, como decía yo hace un momento, pues un caso de éxito de lo que es un nuevo modelo de vinculación, de gestión compartida, y que pudiera ser eventualmente replicado pues hacia otro tipo de proyectos, no solamente por parte del gobierno de Hidalgo y del UNAM, sino por otros actores que muchas veces no se ha logrado identificar con mucha claridad, pues modelos que realmente sean virtuosos y que puedan cumplir pues con esa labor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno de Hidalgo pues ha hecho un esfuerzo importante. Todos sabemos que las restricciones presupuestales son importantes, que siempre se considera que el tema de la ciencia y la tecnología es un tema importante, pero que ya a la hora de las asignaciones presupuestales pues ya pasa a un segundo término, porque siempre hay cuestiones más urgentes, y que bueno, que aquí gracias a creo que esa visión y sensibilidad de nuestro gobernador Omar Fayad, pues se ha podido mantener, a pesar de las vicisitudes, pues una apuesta importante por diversos proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y por consolidar dentro del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, pues un clúster en el sector biotecnológico, en donde la parte medular pues es justamente esta aceleradora de negocios tecnológicos, y que buscamos articular con otros proyectos que ya se están desarrollando o proyectando en esta área de innovación. Y por eso, bueno, pues creo que esta estrategia no solamente es clave para esta administración, sino para el Estado, y creo que las manifestaciones que se han hecho por parte del gobernador electo y de la próxima administración, de los funcionarios que están al tanto de los procesos que se llevan a cabo, pues han visto con mucho interés, agrado y compromiso de poder consolidar este proyecto, no solamente en el alcance que ya está comprometido y en ejecución, sino sobre todo poderlo ampliar y profundizar de cara hacia el futuro. Comentaba yo de los avances. Bueno, se han concluido todo el tema de los estudios, las ingenierías y los elementos necesarios para hacerlo,
con toda precisión lo que se tiene que hacer. Se tiene, por supuesto, el espacio que ya muchos de ustedes seguramente conocen. Estamos ya en el proceso de adquisición, bueno, ya se comenzó la adquisición de los equipos prioritarios y también ya está por iniciar la licitación para el desarrollo de las adecuaciones en el edificio que ya se refería, con lo cual obviamente se tendrá pues ya los elementos más importantes de alguna manera en proceso de ejecución y faltando por supuesto nada más el equipo complementario para poder estar en condiciones de operarlo. Todos estos recursos fueron gestionados, usados y comprometidos en los últimos meses y bueno, todas estas actividades se siguen ejecutando y se seguirán ejecutando en los siguientes meses para tener todos los elementos, pero por eso creo que es muy importante que se mantenga esta difusión de los esfuerzos de la aceleradora, porque creo que está cada vez más cercana el que pueda entrar en operaciones y por supuesto por parte del gobernador Fayad pues tenía el compromiso muy claro y el objetivo de que antes de concluir su administración pudiera estar concluido esto. Todos sabemos cómo son estos procesos, pero lo más importante es que se han dejado todos los elementos y los compromisos ya asumidos plenamente comprometidos y en ejecución, con lo cual obviamente pues le da la habilidad a que este proyecto pueda consolidarse en un corto plazo y que pueda tener los impactos que ya se han comentado aquí. Entonces creo que esa desde la perspectiva del gobierno del Estado de Hidalgo es de alguna manera la visión y la expectativa que tenemos sobre este proyecto y agradecemos mucho de nueva cuenta en nombre del gobernador Omar Fayad, del secretario Lamán Carranza de la Unidad de Planeación y Prospectiva y de un servidor pues la invitación y sobre todo, pues como decía yo hace un momento, agradecer sobre todo la confianza y la colaboración que siempre hemos encontrado por parte de todo el equipo del Instituto de Biotecnología. Muchas gracias. Pues Alonso, un reconocimiento a ti. Nos conocemos ya de muchos años. Hoy es tu último día al frente del CITNOVA. Realmente has hecho un cambio, me consta. Un aplauso también para el secretario Lamán Carranza, que nos dio tu confianza y nos dio todo su apoyo en esta gestión, y por supuesto al gobernador Omar Fayad, que aún en momentos críticos durante todos estos años mostró su compromiso y no aflojó hasta el último día. Estamos muy complacidos, muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos con la colaboración con el Estado de Hidalgo y esperamos que el cambio de estafeta que se va a dar el próximo lunes pues siga para adelante esta colaboración y podamos llevar a buen puerto el proyecto. Entonces, por favor, transmítele de parte del equipo de trabajo de Tonatiu, del doctor Lau Palomares y del resto de la universidad un reconocimiento y nuestro agradecimiento. No, pues muchas gracias, Brenda. Seré, por supuesto, el conducto en hacerlo y bueno, pues seguiremos desde donde estemos, por supuesto, impulsando este tema y promoviendo la colaboración como siempre. Muchas gracias, Alonso. Ahora le dejaría la palabra al doctor Tonatiu Ramírez para que nos comente los detalles técnicos y conceptuales del proyecto. Sí, con mucho gusto. Antes de mostrarles una pequeña presentación, simplemente replicar, Alonso, las palabras de Brenda. Antes que nada, muchas gracias a ti en lo personal. Ha sido muy agradable a lo largo de los últimos años haber conocido de todo el entusiasmo que tanto tú como todo tu equipo le imparten a su quehacer, impulsando sobre todo la ciencia y tecnología en el estado de Hidalgo y sobre todo acciones que repercuten más allá del estado de Hidalgo, ¿no? Como esta que acabas de describir. Realmente muchas gracias. Aprecio también tu tiempo, sobre todo porque sabemos muy bien que hoy es el último día de 6 años largos y exitosos y entonces el que estés aquí con nosotros lo apreciamos doblemente. Apreciamos también enormemente el esfuerzo y cariño del secretario Lamán Carranza. Por favor, transmítele nuestro agradecimiento y sobre todo también al gobernador Omar Fayad, que mostró con los hechos lo que en la palabra comprometió a través de muchos de sus actos, que es demostrar que la ciencia y el conocimiento es el mejor promotor y motor de desarrollo de un país, y así en el gobierno de Hidalgo en los últimos 6 años
así lo mostraron con los hechos, y pues desde la UNAM estamos muy, muy agradecidos porque encontramos eco en nuestra visión. Vimos que un actor tan importante como ustedes se alineaba muy bien a lo que nosotros durante muchos años estuvimos transmitiendo, y estábamos de errantes, tocando puertas por un lado y por otro lado para ver a quién podíamos entusiasmar con nuestra idea, con nuestra visión, y finalmente en ustedes encontramos esos oídos. Así es que realmente muchas, muchas gracias, y el mayor de los éxitos hacia lo que viene. Nos da tranquilidad lo que nos comentas, que el gobierno entrante ha visto con muy buenos ojos este proyecto, y ciertamente se necesitan todos los actores para que proyectos como este jalen. Así es que esperemos tener una coordinación, vinculación e interlocución tan buena con el gobierno entrante como lo fue con ustedes. Así es que mándale mi abrazo a la MAN y por favor al señor gobernador. Muchas gracias, Tonatiuh, con todo gusto, y el agradecimiento, por supuesto, es recíproco, y pues seguiremos atentos a lo que continúe. Gracias. Y lo que voy a hacer es aquí para el público darles unos detalles de esto, ¿no? Del proyecto. Un segundito. Ándale. ¿Dónde va? No, ¿sabes qué? Vamos a usar mi adaptador. Un segundito, ¿eh? ¿No se sirve? Ahí está. ¿Sí está? ¿O con el otro adaptador? Con el otro. Ahí lo... Eso. Bueno, esta presentación no es ajena a muchos de ustedes. Ya le he dado en algunas otras ocasiones, así es que si parezco disco rayado, discúlpenme. Aquellos que no lo han visto, pues será, a lo mejor les aporta algo interesante. No sé si puedes apagar aquí, Omar, la luz. Bueno, entonces, ayer y hoy hemos estado platicando de esta necesidad de cómo beneficiar las sociedades basadas en el conocimiento, y eso solo se puede lograr si cerramos ciertos círculos virtuosos críticos que tristemente en nuestro país no los cerramos, o no sabemos cerrarlos, o no tenemos todas las condiciones para cerrarlos. Y precisamente como decía Brenda, la parte importante de esta iniciativa, bueno, lo hago a mano, es contribuir a esto. Muchas veces he mostrado esta transparencia de lo que a mi juicio es este círculo virtuoso de la ciencia, tecnología e innovación. ¿Y en qué consiste? En la academia generalmente sabemos hacer muy bien una cosa, que es a través de mucho tiempo, de mucho dinero y muchos etcéteras, tomamos mucho de estos recursos y los convertimos en poquito de esto. Esa es la ciencia, ¿no? En poquito conocimiento. Ese poquito conocimiento, entonces, acaba como recursos humanos, como publicaciones, empujando las fronteras del saber, del conocimiento, pero requiere de otro actor importante, y ese otro actor importante generalmente reside en la academia, en la industria, que es convertir este conocimiento a innovación. Y como he tratado de mostrar aquí, para convertir este conocimiento en bienestar se necesita mucho conocimiento. Y es entonces la industria que regresa a este círculo virtuoso. En pocas palabras, necesitamos dar muchas vueltas en este círculo, generar
mucho dinero, mucho tiempo, muchos etcéteras, para finalmente crecer este conocimiento y regresarlo al bienestar de la sociedad. Y este es el modelo de la doble vía que siempre he platicado, y la analogía es una autopista. De nada sirve tener una autopista que nos lleva a Acapulco del DF si después no podemos regresar porque nada más hay una autopista de ida. Y desafortunadamente en México tenemos un carril de ida, sí, efectivamente este país invirtió en los últimos 40 años, yo diría, en pavimentar esta autopista, digamos la autopista de la academia, de convertir tiempo, dinero y etcétera en conocimiento. Sin embargo, al día de hoy pues está ya muy amolada nuestra autopista, necesita un mantenimiento muy importante. Tristemente, y esa es una consideración mía, nuestro país no invirtió en la autopista de regreso, no invirtió en regresar conocimiento a bienestar social. Y en el mejor de los casos, pues tenemos ahí veredas mal construidas y en el peor de los casos ni siquiera esas veredas. Y entonces la pregunta es, ¿quién pavimenta ese carril de regreso? Y como les digo, nuestro país ha invertido en la de ida y surge la pregunta, ¿es el gobierno, es la industria, es la academia? Bueno, como país creo que somos todos y al rato vamos a platicar sobre un caso, un hito a nivel nacional, que es el caso de ProBiomed, sobre cómo esta empresa logró pavimentar de forma tremenda esa autopista de regreso. La universidad, como ustedes saben, tiene una su tercer función sustantiva, es la difusión, la extensión y la vinculación. Y esa función pues, es fundamental para articular los sectores académico, empresarial y gubernamental. Recientemente la UNAM tiene lineamientos más sólidos sobre transferencia de tecnología y que nos permite ejercer esa tercer función de mejor manera. Ahora, cuando vemos qué ocurre en el país, en el panorama de propiedad intelectual, pues es bastante malo. Menos del 6% de las patentes que otorga el INPI son otorgadas a mexicanos. La gran mayoría de esas, de los que tienen el título de estas patentes son empresas internacionales, multinacionales, extranjeras, y pocas de este reducido porcentaje, la gran mayoría de quienes son los titulares de estas patentes es la academia, es UNAM. Por ejemplo, aquí las 11 principales que yo vi en el 2018, que eran los últimos datos que el INPI tenía, quienes poseían esos títulos de propiedad de la UNAM, el CINVESTAB, el POLI, la U de Nuevo León, el Tecnológico, la Autónoma de Puebla, el CIATEC, etcétera, ¿no? Y ya muy lejos empieza la primer empresa mexicana que en ese año sometía propiedad intelectual. ¿Cuál es el mensaje? Urge subsanar esta debilidad estructural en México. Es decir, sin la participación de empresas, la autopista de este ciclo generoso de ciencia, innovación, tecnología y bienestar social no funciona. Es fundamental que participen estas empresas. El IBT obviamente no es una empresa, pero ha estado estrechamente vinculado con muchas. La labor principal del IBT tiene que ver con la primera y segunda función sustantiva y como pueden ver, ya está un poquito viejo esto, estamos cumpliendo 40 años y por eso este simposio en celebración de los 40 años. Nuestros productos son artículos, cómo estos impactan en el conocimiento a nivel mundial, como citas, los recursos humanos y obviamente patentes y que se han generado y desarrollos tecnológicos que se han desarrollado también en el instituto. Y en ese sentido, el instituto ha puesto nuestro granito de arena para ayudar a que esta autopista de regreso se pavimente. Y además recibimos beneficios de esto, ¿no? Al vincularnos con el sector gubernamental y el sector privado, recibimos a cambio ingresos extraordinarios que nos sirven, entre otras cosas, por ejemplo, este auditorio, ¿no? Fue en buena medida solventado con recursos que provinieron de convenios de desarrollo tecnológico que tenemos con las empresas.
Y obviamente le da algo muy valioso, que es una salida a nuestros alumnos, a los recursos humanos que estamos formando. No podemos estar formando solamente alumnos para que acaben en la academia. Necesitan acabar en los otros sectores que van a impulsar el resto de la economía del país. Y con esto garantizar que hay un beneficio social y económico para el país. Esta es una foto vieja de nuestro grupo de investigación y a lo largo de los 30 años, Laura y yo nos hemos vinculado con muchas de estas empresas y lo que hemos mostrado es que sí se puede interactuar perfectamente con las empresas y transitar por esta autopista. En esta autopista lo que hay que pagar de cuota se llama confianza. Si tenemos confianza mutua entre el empresario, entre el gobierno y entre el académico, se puede transitar de principio a fin. Y como pueden ver, hay que ir construyendo para, digamos, llegar a la meta. La meta generalmente pensamos que es esa transferencia de tecnología que después repercute en un alimento, en la mesa de un consumidor, en un medicamento, en la cama de un paciente, en una playa limpia por una tecnología de limpiar algún contaminante, etcétera. Pero hay que ir subiendo esta pirámide a través de la confianza, pues empiezas con relaciones puntuales y vas subiendo. Y aquí lo que muestro es, a lo largo de los 30 y tantos años de nuestro grupo de investigación, con las empresas que hemos colaborado, y algunas se han quedado ahí, ¿no? A nivel de cuestiones puntuales, otras han avanzado más. Ayer oíamos al doctor Juan de Dios Quintana de Laboratorios Sofía, etcétera. Y hay varias donde realmente hemos llegado a culminar con extraordinario éxito esta relación. Obviamente, una de ellas es Probiomed, otra Leomont, Protein Sciences, ya Laura les ha platicado mucho de estos, y algunos ejemplos con Senocen y algunos otros proyectos que tenemos que estamos seguros que pronto llegarán aquí a la cúspide. El mensaje es, sí, hemos invertido como país en este carril de ida, pero no se puede quedar ahí, se deteriora muy fácilmente, se requieren muchos recursos, el país es una obligación de seguir conservando y manteniendo con vida este carril de ida. Pero lo más importante, urge pavimentar el carril de regreso, pues, perdón, aquí dice ida, como a través de muchas cuestiones que ya se discutieron en las mesas anteriores, estímulos fiscales, certezas, normatividad, etcétera. Bueno, parte de lo que nosotros pensamos que en México no se cierran estos ciclos es que no tenemos una serie de capacidades habilitantes importantes. Básicamente no tenemos una masa crítica suficiente y no tenemos infraestructura adecuada disponible para el sector industrial. Ya vimos otro de los elementos que es para estimular esta confianza, esta vinculación con la academia de industria, que es la confianza, y todo lo que tiene que ver con el gobierno para proteger y fomentar y estimular este ciclo virtuoso. En lo que nos hemos dedicado en los últimos años, y como ya mencionó el maestro Huerta, es en poner nuestro granito de arena en nuestra infraestructura habilitante, y ahorita les voy a platicar de qué se trata el proyecto de Pachuca Hidalgo, y con esto contribuir a esta parte. A través de un convenio firmado con la UNAM en el Distrito del Conocimiento de la ciudad de Pachuca, se otorgó en comodato una parte de este edificio, que es un edificio que en total son 5.500 metros cuadrados y que estamos ocupando ya 1.700 metros cuadrados. Aquí se ve una foto aérea, ya es un poco vieja. Aquí ya tenemos el espejo del Sismológico Nacional, de hecho ya está terminado, ya el rector fue a inspeccionarlo, todavía no está en operación, pero esperemos que pronto estará en operación. La idea es que con esto vamos a aportar al menos 2 de estos eslabones que están faltando en México. Uno de los eslabones es
una infraestructura a nivel de planta piloto donde los empresarios puedan acudir para probar sus moléculas líderes sin tener que hacer inversiones fuertes, ¿sí? Porque lo que implica esto es desembolsos muy, muy grandes, y entonces empresarios con ideas que pueden acudir a esta infraestructura, poder rentarla a costos muy accesibles, y una vez que prueben que funciona pueden seguir adelante con sus inversiones. Y el otro eslabón de este ciclo tiene que ver con la parte analítica de esos desarrollos. Esto ocurrió, la instauración de la Junta de Gobierno ocurrió hace un año. Aquí tenemos a nuestra directora, Laura Palomares, al gobernador Fayad y a nuestro rector, el doctor Enrique Graue, en el evento en que se dio por instaurada la Junta de Gobierno del proyecto de la sede periférica o sede foránea del IBT en Pachuca. ¿Qué es lo que va a ofrecer? Ya lo mencionó Brenda. Va a ofrecer servicios tecnológicos para la industria. Particularmente la idea es que se puedan producir sustancia activa y producto terminado a nivel planta piloto. Esto de ninguna manera significa reemplazar a la industria. Eso no es vocación de la universidad ni de los gobiernos, esa es la vocación de la iniciativa privada, pero sí es tener instalaciones donde se pueda producir muy pequeñas cantidades para poder avanzar en pruebas clínicas y demostrar o no la eficacia, seguridad de algún medicamento y vacuna, y dar entonces certeza al empresario para seguir en los siguientes pasos de su inversión. Y como digo, es para pruebas clínicas, tanto de vacunas como de productos, medicamentos biotecnológicos. Y por otro lado, tener un laboratorio analítico de las más altas capacidades, como el Laboratorio Nacional, el LAM, el Laboratorio Nacional de Medicamentos y Moléculas Biotecnológicas, que existe aquí en nuestro instituto, que es tercero autorizado. Este es un pequeño plano, no quiero que vean el detalle, pero esta es una planta pequeña, multipropósitos, que además va a tener otra idea, que es la de formar recursos humanos. Va a estar disponible para que los empresarios capaciten en un entorno de buenas prácticas de fabricación a sus empleados, pero la otra cosa es que esto va a estar disponible para el público, es decir, aquí son pasillos transparentes, son pasillos de vidrio donde niños de escuelas primarias, secundarias van a poder visitar una planta en operación y con esto estimular el campo, ¿no? Sembrar la semillita de los alumnos en muy tempranas etapas. Obviamente tendremos el área de ingresos, tendremos en esta planta multipropósitos una sección para cultivo de bacterias a nivel de 50 litros, eso es lo máximo que se va a hacer, y a nivel de células animales a 200 litros, eso es lo máximo, y la parte de purificación, llegar hasta el fill and finish, el llenado y el acabado, y capacidades de liofilización de hasta 4,000 lotes por 4,000 viales o jeringas prellenadas por lote. Y esto es suficiente para que entonces se genere material para iniciar pruebas clínicas fase 1, fase 2. Las capacidades del laboratorio analítico que estará en la planta baja, pues básicamente tienen que ver con la caracterización físico-química de los medicamentos y vacunas que ahí se desarrollen, así como cuestiones que tienen que ver con la generación de las mismas líneas celulares y todo el entorno de calidad que se va a necesitar para operar esta planta. Esta es una foto del Laboratorio Nacional en la sede de Cuernavaca, y la idea es entonces ampliarla y profundizar sus capacidades ahí en Pachuca. Y esta es la planta baja donde estará localizada el laboratorio analítico. Entonces, finalmente, lo que deseamos es que con esta infraestructura que esté disponible a nivel nacional para cualquier actor que quiera contribuir al país, podamos facilitar el tránsito de sus desarrollos a evaluación clínica, y con esto eventualmente que lleguen los medicamentos de los empresarios a la cama del paciente. Y bueno, como les decía, es una planta multipropósitos que operará bajo buenas prácticas de fabricación. Este es a ojo de águila un poquito lo que platicó y describió Brenda hace rato. Con esto, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto
las abordamos. Si no, estamos listos para el cierre de la... y qué bueno que Juan, si vieron en mis transparencias un actor, el primer actor clave de esta iniciativa es Sartorius. Sartorius de México está apoyando fuertemente esta iniciativa. De hecho, ha hecho una donación muy generosa con la cual una buena parte de nuestras salas de cultivo, salas animales de cultivo de bacterias y de purificación van a estar complementadas o básicamente cimentadas por equipo de Sartorius. Así es que a Juan, a Eric, les doy desde aquí muchas gracias por eso. Gracias, doctor. Bueno, más que pregunta, doctor, quiero hacer un comentario de todo este esfuerzo que se está desarrollando. Es un proyecto que ya lleva muchos años. Usted sabe, la doctora Brenda, la doctora Laura, ustedes mismos, ¿no? Que llevan muchos años en este proyecto y que afortunadamente en Sartorius también se ha concretado en un proyecto que puede tener un impacto muy importante en la sociedad mexicana, y yo no veo solamente en México, sino en la región. Yo primero quiero agradecerles la oportunidad al instituto por esta colaboración que estamos haciendo. En Sartorius tenemos un objetivo muy claro, que es justamente apoyar este tipo de proyectos que van a tener un impacto en la sociedad, en México y en la región. Creo que desde internamente en Sartorius México se ha desarrollado un grupo en el que hemos participado en la industria. Tenemos el conocimiento. En mi caso, me tocó trabajar muchos años en Probiomed. Tuve la experiencia de poder llegar a muchos objetivos con la empresa, lo cual les agradezco mucho. Yo ahorita veo al ingeniero de la Mora, a Jaime, que también tuve mucho privilegio de convivir con ustedes. Gracias por la oportunidad también de ser parte de esta familia de Probiomed. Y ahorita que estoy de este lado con Sartorius, estamos haciendo un grupo que creo que está haciendo propuestas interesantes. Ustedes las están viendo desde el instituto. Propuestas que queremos que lleguen a efecto, a un producto, como mencionaba, ¿no? En su presentación, una carretera que tenga una ida, pero un regreso. Y creo que Sartorius puede ser un elemento clave. Estamos trabajando para ello. Y bueno, agradecerle también a todo el equipo de Sartorius por toda estos años de esfuerzo que estamos haciendo para poder concretar. Y bueno, por favor, lo que ustedes necesiten, vamos a estar ahí apoyando al 100%, no solamente en este proyecto, sino en todos los que puedan necesitar la academia en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias. Bueno, yo no sabía esto de que ya están haciendo estudios clínicos aquí en el Instituto de Biotecnología, y me gustaría saber un poquito más a este respecto, porque como tú sabes, ahora nosotros nos enfrentamos a esta problemática que pues es muy costosa y que nos lleva mucho tiempo, y no sé, me gustaría ver cómo podríamos cooperar en este tipo de situaciones. Tenemos otros productos, como tú sabes, anticuerpos monoclonales que están detenidos por cuestión de inversión, para la cuestión de prácticamente de estudios clínicos que llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan mucha inversión, y quería ver cómo podríamos interactuar en esta parte. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, precisamente lo que platicamos al inicio de esta sesión, esta infraestructura es la sede foránea del instituto en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Es digamos, el primer hijo del IBT. Hoy es el último día del gobierno del gobernador Fayad. Su equipo de manera muy generosa aportó recursos muy importantes para echar a andar esta infraestructura. Lo que les mostré es el edificio que está el cascarón, y en el último mes se echaron a andar ya todas las licitaciones para hacer toda la parte de la construcción interna. El propósito de esto es una planta piloto, pero que cumpla con GMPs,
para que entonces los empresarios, sin tener que hacer desembolsos millonarios y hacer sus propias plantas, puedan acudir a esta instalación, generan su material clínico y entonces puedan entrar a fases clínicas. Ese es el propósito. Como decía uno de los funcionarios del gobierno de Hidalgo, el maestro Alonso Huerta del CIDNOVA, son cosas que tardan mucho, ¿no? Nosotros hubiéramos esperado que ya para hoy estuviera terminándose la instalación. Yo considero que esto va a tardar como un año. Entonces, es una infraestructura física que estará disponible para bajar la barrera de entrada de aquellos que deseen incursionar en el campo de la biotecnología farmacéutica. Como instituto, por ejemplo, en nuestro grupo estamos colaborando con unas empresas donde se van a empezar de desarrollos que hemos transferido a ellos. Y sí, efectivamente es una carga enorme todo lo que implica las pruebas clínicas, y parte de lo que se discutió el día de ayer fue este paradigma de los biocomparables sobre cuál es la carga de demostración que se tiene que dar, si es en pruebas clínicas o en la parte analítica. Y pues bueno, pensamos que este desarrollo en Pachuca contribuya a bajar la barrera de entrada y que haya cada vez más actores en ese sentido. Y qué bueno que el ingeniero Uribe tomó la palabra. Con esto daré inicio a la clausura de nuestro simposio, así es que agradezco a todos los que asistieron de forma presencial. Este simposio también se transmitió por el canal de YouTube del instituto, entonces me dijeron que hubo sub y bajas en la asistencia, y creo que en el pico de asistencia en el canal de YouTube teníamos más de 110, 120, ¿no? Emiliano, y más otros 60, 80 aquí. Entonces yo creo que el simposio estuvo muy nutrido con unas 200 personas. Antes de clausurar el evento y como parte de esta ceremonia, pues yo me siento realmente muy honrado por la presencia del ingeniero Uribe de la Mora, que está aquí con nosotros. Déjenme proyectarles. Sí se ve, ¿no? Bueno, para quienes no conozcan al ingeniero Uribe, pues aquí tenemos el honor realmente de su presencia. Ayer no sé si en varias o creo que casi todas, sonaba la palabra, el nombre de Probiomed. Y es claro que Probiomed ha sido un hito para el país y ha sido un cimiento para ir construyendo la modernidad de este país, particularmente en el tema de la biotecnología. Y entonces realmente el ingeniero Uribe es un referente a nivel nacional en eso. Yo siempre a mis alumnos les hago algunas trivias, y como pueden ver ahí, el ingeniero Uribe nació el 26 de septiembre de 1944. Les digo que ya no es chiste, ya no es ningún reto las trivias que hago, porque en 2 segundos ven sus teléfonos y me dan la respuesta. ¿Qué pasó un mes y 40 días antes de que naciera el ingeniero Uribe? A ver quién me dice. Mis alumnos que le saben hacer bien al internet, en 6 segundos me responden. A ver, Angélica, ¿qué pasó? Les voy a dar más claves. Las exalumnas. ¿Nacieron las exalumnas del grupo? No. A ver, más fácil. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1944? Ya se me tardaron mis alumnos allá. Lo estoy presumiendo de que son los magos del teléfono celular. El día del desembarco a Normandía. Acuérdense del día D, ahorita vamos a platicar del día D mexicano. 29 de septiembre del 44, un mes y medio después del desembarco en Normandía.
Y así como les hago estas trivias a mis alumnos cuando arrancan y cuando empiezan también les digo, bueno, ¿para qué vienen aquí a estudiar una maestría y un doctorado? La respuesta siempre es, bueno, pues es que voy a estudiar A, B, C, D, cromatografía, biología molecular, bioreactores, control. Y eso está bien, y eso es algo que van a aprender. Pero lo más importante que van a aprender no es eso. Lo que yo persigo en mis alumnos, y aquí veo varios de ellos que son claramente líderes, es eso. Lo que vienen aquí a aprender es ser líder. Y entonces surge la pregunta, ¿y qué es un líder? ¿Cómo identificas un líder? ¿Cómo se forma un líder? ¿Cómo reconocerlo? Hace muchos años, ya varias décadas, yo tuve la gran fortuna de caer en el camino de varios extraordinarios líderes. Inicialmente, el doctor Rodolfo Quintero fue mi mentor cuando estaba terminando mi licenciatura y rápidamente percibí en él un gran liderazgo que me entusiasmó y me hizo ver este campo como un área de desarrollo. Hice mi doctorado y caí en las manos de un segundo gran líder que fue mi asesor de doctorado, el doctor Rash Mudharasan, que me guió también y me impulsó. Y al terminar mi doctorado también tuve la fortuna de caer en el destino, en el rumbo de otro extraordinario líder, el doctor Francisco Bolívar Zapata, que me abrió las puertas a este instituto y yo inicié en este instituto precisamente el día de mi cumpleaños, el 20 de noviembre de 1990, gracias a la generosidad de Paco. Ya para entonces, ya tenía 30 años, decía, pues yo ya, las personas que formaron mi vida ya están, mis padres y estos líderes, y mi familia, mis hermanos, alguna que otra maestra de la secundaria, pero básicamente yo ya no esperaba más sorpresas en cuanto a quién me iba a enseñar el camino, hasta que un 10 de mayo de 1995 tuve la gran fortuna de conocer al ingeniero Uribe. El ingeniero Uribe ese día, me lo acuerdo perfectamente bien, vino al instituto y ahí es cuando dije claramente cómo reconocer a un líder. Una persona con una clara visión de lo que quiere lograr y por qué lo quiere lograr. Una persona que tiene la capacidad de contagiar, de transmitir su visión y hacer que el resto de su equipo, de su grupo, de su familia, de sus colaboradores lo acompañen y sigan su visión y emprendan esta gran aventura. Pero sobre todo un líder que ante los problemas mantiene el mando seguro, el timón firme y te lleva a puerto seguro durante las tormentas. Y ese 10 de mayo de 1995, ingeniero Uribe, es lo que vi en usted, un extraordinario líder. El ingeniero Uribe estas tres cosas transmitió. ¿Y por qué quería? El ingeniero Uribe vino aquí en esa fecha porque él ya había incursionado en el área de la biotecnología y quería llevarla a otro nivel. Contactó a Paco. Paco, a su vez, mandó un correo con varios investigadores diciendo, oigan, aquí viene un empresario que le gustaría platicar con ustedes. Yo levanté la mano luego, ¿no? Yo estaba joven, ávido de hacerme un camino en la vida. Fui, le platiqué al ingeniero Uribe lo que hacíamos, nos despedimos y una semana después me contacta el ingeniero Uribe. Ahorita les platico más de eso. El ingeniero Uribe, como líder, gran líder, sabía perfectamente lo que quería. Él vino aquí al instituto y decía, el área, la química farmacéutica tradicional, los precios se están derrumbando, la competencia con China es muy difícil, el margen de ganancia es muy poco. Número 2, se viene una avalancha realmente de tratamientos biotecnológicos. La medicina, la farmacia del futuro no se va a concebir si no lleva un prefijo que es bio. No va a haber farmacéuticos si no son biofarmacéuticos. Y yo veo que la biotecnología o le entramos o nos deja. Tenía muy claramente eso. Tenía muy claro que a través de la biotecnología se podían varias cosas fundamentales. Número 1, beneficiar al paciente. Padecimientos terribles que solamente a través de estos medicamentos se podían atender. Entonces iba a evitar muertes, se iba a evitar el sufrimiento de pacientes. Pero más allá de eso,
iba a incursionar en un área de un gran alto valor agregado, que no solamente el valor era por el producto en sí, por el precio de los productos que como se los he transmitido muchas veces son precios millonarios lo que valen estos medicamentos y vacunas, sino lo más importante, que iba a poder integrar cadenas productivas en el país. Él decía, básicamente, una eritropoyetina que vale miles de millones de dólares el kilo, la produzco con azúcar y con agua. O sea, ¿qué más valor agregado que producir, transformar azúcar y agua en estos productos de tantísimo valor agregado? Pero el componente mágico era el talento. Y aquí regresamos al día D. ¿Qué tiene que ver el nacimiento del ingeniero Uribe con el desembarco en Normandía? Bueno, yo estoy convencido que para la biotecnología ProBiomed fue nuestro día D. Déjenme platicarles un poquito más de ProBiomed, pero voy a hacer una pausa y transmitirles quién es el ingeniero Uribe. El ingeniero Uribe es químico y maestro en economía de la Universidad, ingeniero químico y maestro en economía de la Universidad Iberoamericana. En 1970 fue socio y fundador de Productos Químicos Finos, Proquifin. Cuando él vino aquí venía con la cachucha de Proquifin. Propietaria más adelante de ProBiomed, dedicada a la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos por síntesis química y procesos biológicos. En 1975, al frente de Proquifin, logra consolidarla como la primera empresa de México en cumplir con el programa de integración nacional, sustitución de importaciones y descentralización y exportaciones. En 1989 decide centrarse en el desarrollo de productos biofarmacéuticos utilizando tecnologías de ADN recombinante. En 1994 adquiere ProBiomed. En 1988 lleva a ProBiomed a iniciar la comercialización de medicamentos biotecnológicos fabricados en su totalidad en nuestro país, logrando tener el más alto porcentaje de integración nacional y el valor agregado de manufactura más alto de toda la industria en México. En 1999 recibe para ProBiomed el Premio Nacional de Tecnología, otorgado por primera vez en México de manos del presidente Ernesto Zedillo. En 2012, 2013 y 2014 es electo como uno de los 300 líderes más influyentes de México por la revista Líderes Mexicanos. Fue expresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos AC, la ANAFAM, y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Actualmente es presidente honorario de ProBiomed. Esa es obviamente una muy, muy resumida y pequeñísima semblanza del ingeniero Uribe. Y creo que lo más valioso de ser un líder, que eran los 3 elementos que les transmitía, era la mano firme en el timón, sobre todo cuando hay tormenta. Cualquiera puede decir vámonos para allá, pero ahora díganlo cuando está cayendo rayos y lloviendo y granizando, no cualquiera. Y sobre todo, no cualquiera entusiasma de la manera que el ingeniero Uribe entusiasmó a todo su equipo. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, había en un póster en mi oficina, alguien lo habrá puesto, que era como una especie de las etapas del desarrollo de la ciencia, que eran muy frustrantes, ¿no? Obviamente estaba en inglés, pero decía más o menos algo así, ¿no? Que cuando tenías una idea, todo el mundo te descalifica. Es una tontería, eso no se puede, eso no funciona. Pero si eres necio, persigues la idea, ¿no? Y entonces demuestras que sí se pudo. Y la siguiente descalificación es, bueno, sí lo pudiste hacer, pero no es muy relevante. Eso no va a tener repercusiones. Y si sigues de necio y demuestras que es relevante y tiene repercusiones, al final te acaban descalificando y dicen, 20 años después, dicen, sí, pero eso no es novedoso. Pues obviamente no es novedoso, hace 20 años que lo propuse, no es novedoso. Entonces, siempre vas a encontrar gente donde te cuestiona, te dice que las cosas no van a funcionar. Y yo me acuerdo en los primeros años de ProBiomed,
había una abundancia de ese tipo de opiniones. En México no se puede hacer eso, no se tiene la capacidad científica, no se tienen los conocimientos de las empresas, y cuestionamiento tras cuestionamiento, el ingeniero Uribe y todo su equipo fue venciendo. Una vez que se demostró que se podían producir proteínas recombinantes a nivel industrial en México, después se demostró que la calidad era igual que la de cualquier producto del primer mundo. Y entonces los ataques obviamente van increciendo, ¿no? Una vez que demuestras que ya no es una idea, sino que ahora eres un jugador importante en el campo y que empiezas a mover el tapete y afectar intereses económicos importantes, pues entonces en esa medida empiezan los ataques. Y eso fue parte de lo que la mano firme del ingeniero Uribe a través de todas estas décadas logró sacar adelante a esta gran iniciativa que, como les digo, para mí es el día de el desembarco de Normandía en México. ¿Por qué es el desembarco de Normandía? ¿A qué me refiero? Es un pie de playa. Paco Bolívar, estamos parados aquí en el auditorio Paco Bolívar. Este es el pie de playa académico de la biotecnología en México y Paco ha sido ampliamente reconocido por eso. Ayer se mencionaba en múltiples ocasiones exalumnos del IBT. El ingeniero Uribe, de manera análoga, es el pie de playa de la biotecnología farmacéutica industrial en México. Demostró que sí se podía, que los mexicanos tenemos el talento para fabricar este tipo de medicamentos y que podemos lograr todas las virtudes que tienen estos medicamentos, ¿no? Que es básicamente mitigar el sufrimiento humano y salvar vidas. Y ese es el día de nuestro desembarco en Normandía. El desembarco ocurrió por ahí en Azcapotzalco. Yo tengo la fortuna de que Paco, cuando era director, le transmití la idea: oye, Paco, creo que te hablaba de usted en aquel entonces, doctor Bolívar, me gustaría hacer un sabático en Azcapotzalco. Y claro que sí, y me apoyó muchísimo Paco, pero creo que fuiste de los pocos que me apoyaron. Todo el mundo me cuestionó, ¿cómo? No, ¿cómo que te vas a Azcapotzalco a hacer un sabático? Eso no, tienes que irte a Harvard, a Yale, a Oxford. Pero Paco tuvo esa visión de que era esto algo muy importante. Y bueno, y el día de hoy no quería concluir nuestro simposio sin hacerle un muy pequeñísimo homenaje al ingeniero Jaime Uribe de la Mora y transmitirles a todos ustedes su trayectoria y la importancia de Probiomed. Probiomed, ese pie de playa, lo más fácil fue producir la proteína recombinante. Lo más fácil fue la ciencia y la tecnología. El pie de playa, o sea, fue una carnicería el 6 de junio del 44, ¿no? Gracias a ese día, los aliados vencieron al eje del mal, ¿no? Tokio, Berlín, Roma, y recuperaron, pues, digamos, la democracia en el mundo. Pero hubo decenas de miles de muertos. El ponerla al pie de playa en cualquier cuestión en el mundo no es fácil, es muy difícil ser el primero. Es más fácil ser el segundo, mucho más fácil ser el tercero. Entre las cosas que se tuvo que solventar el proyecto Probiomed del ingeniero Uribe es llegar a un campo donde no había nada. Nunca nadie había producido a nivel industrial proteínas recombinantes. Entonces, ¿dónde encuentras empleados con experiencia? ¿Dónde encuentras proveedores? Ahora tenemos a Sartorius, ¿no? Algo nos duele, háblale a Sartorius. ¿A quién le hablabas en los 90s? No existía eso. No había normatividad. No había inspectores que supieran que era el DNA recombinante, que era una proteína recombinante. No había leyes. Los médicos no sabían los médicos sabían que estos eran productos suizos muy importantes, muy sofisticados y solo había que comprarlos a Suiza. Y los pacientes, pues, ¿qué decir? Esta gran aventura que significó Probiomed, la punta del iceberg fue los medicamentos que de abajo decían Made in Mexico, Probiomed, que se distribuyen en muchas partes del mundo. Hay muchos de estos que están en árabe. Entonces, esa es la punta del iceberg. Todo lo demás, el contribuir
a establecer recursos humanos, el contribuir a establecer normatividades, reglamentos, capacitar, educar a los reguladores, a los legisladores, a los actores del gobierno, a los médicos, establecer toda esta infraestructura secundaria de proveedores. Esa fue la gran hazaña titánica detrás de Proviomed, ingeniero, detrás de sus manos al frente de ese timón. Muchas gracias y me gustaría darle un pequeñísimo presente. Esta es una pequeña medalla de la UNAM. Ah, sí, sube y entiendo que el ingeniero le gustaría dar unas palabras. Pasa, Paco. Sí, sí, sí. Esta es insisto, es una medalla que tiene en el anverso el escudo de la UNAM y en el reverso tiene el campus de la UNAM, en el reconocimiento que hizo la UNESCO a la ONU, al campus como patrimonio del mundo, ¿no? Por patrimonio universal. Así es que muchas gracias. Y aquí una muy pequeña placa o platito que dice: en reconocimiento al ingeniero Jaime Uribe de la Mora por su labor pionera en biotecnología farmacéutica mexicana, 2 de septiembre del 2022. Ingeniero, muchas gracias. Realmente me siento muy honrado de recibir esta distinción. Estoy muy emocionado. Creo que es algo que no merezco, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, ¿no? Y además, muchas de las cosas que dice, que nos platica aquí Tonatiuh, pues son cosas, hitos que han pasado, que han transformado mucho pues, a nuestro país, ¿no? Efectivamente, yo no tenía preparado decir unas palabras, pero tú me entusiasmas y tú me haces decir cosas que no tenía pensado decir, pero efectivamente nosotros empezamos en 1970 y quiero decirles que en aquella época México era un país en vías de desarrollo. Prácticamente estábamos pues al nivel de muchos países que ahora pues no les llegamos ni a los talones, ¿no? Realmente México era una potencia y estábamos en todos sentidos superiores a países como Corea del Sur, como España, Singapur no existía, etcétera. Y veníamos de un desarrollo, de un gobierno que independientemente de los errores que tuvo, hubo una gran continuidad desde los 50 hasta los 70, ¿no? Y donde se desarrollaron precisamente lo que nos hizo que nosotros nos metiéramos a este campo, ¿no? Se empezaron a desarrollar para promover a la industria programas de descentralización, programas de integración nacional, programas de valor agregado de manufactura, programas, esto hay que entenderlo bien, de sustitución eficiente de importaciones y programas de exportación. Y eso fue lo que nos animó a entrar con esto. Y desgraciadamente entramos en 1970 y había una razón para esto, que no se entiende actualmente. Ahora se habla de que en la época de los 70s y los 80s, y es verdad, ¿no? Hubo una cerrazón del país
y con países con precios muy desorbitados y todo esto, pero eso fue una interrupción de un programa que se venía trayendo y que estaba funcionando muy bien a este respecto, ¿no? Y en esa época, para poder tener, y había muchos estímulos de todo tipo, pero para acceder a esos estímulos tenías que cumplir con esos programas. Y eso estaba muy bien, y ahí fue donde nació mucho la industria farmacéutica, la fabricación de principios activos, etcétera. Digo, les doy un ejemplo, el nuestro, por ejemplo, que yo conozco bien. Cuando nosotros, la razón de todo esto era porque cuando nosotros solicitamos un control a las importaciones para nuestro primer producto, que fue la hidroxocobalamina, ¿no? Nos vino a visitar personalmente, no sé si ustedes conocieron, bueno, usted probablemente no, pero al doctor Santos Amaro. El doctor Santos Amaro era una eminencia, era un tipo fuera de serie, nieto del general Santos Amaro, que fue héroe de la Revolución, ¿verdad? Este señor, zapoteca, ¿no? Muy inteligente, tan inteligente que se ganó unas becas, fue a Alemania, hizo ingeniería química, la maestría en ingeniería química, el doctorado en química, para regresar a México para ser director de industria y apoyar a la industria. Y él fue el que desarrolló muchas de estas cosas, ¿no? Y entonces, pero había una razón, ¿no? Y la razón la voy a decir con el ejemplo de la hidroxocobalamina, que cuando nosotros solicitamos el control de las importaciones, él personalmente nos vino a visitar a nuestro cuchitril que teníamos ahí en aquella época, ¿no? Y revisó todo perfectamente. Era un burócrata, pero era un científico, era un técnico. Él vio todo el proceso que hacíamos nosotros, ¿no? De cromatografía, en fin, era un proceso relativamente complejo para aquella época. Y la gran sorpresa que nosotros nos llevamos fue precisamente que todavía nos dijo, oye, si ustedes cambian un poquito la velocidad, lo hacen un poco más lento, pero con este flujo van a tener una mejor purificación. Increíble, ¿no? Que ahora un burócrata vaya a una empresa especializada en alta tecnología, vamos a decirlo así, y hasta te dé consejos para cómo mejorar tu proceso. Entonces, esa era la clase de gente que teníamos en los 50 y en los 60 y que lo heredó el gobierno de Echeverría. Y entonces, cuando nosotros solicitamos esto, a la semana nos dijo, la frontera está cerrada, ustedes van a tener que surtir a todos los laboratorios farmacéuticos, chicos, medianos y grandes. Quiero decirles que en aquella época había 3,000 laboratorios farmacéuticos, pero los que tenían prácticamente el 80% del mercado eran las grandes empresas internacionales, ¿no? Y lo difícil, los que tenían ese gran consumo eran las grandes empresas internacionales. Y realmente era difícil venderles y por eso se tenían que hacer ese tipo de situaciones. Pero ¿cuál fue la razón por la cual nos dieron ese control a las importaciones en ese momento y tan rápidamente? Bueno, el doctor Santos Amaro hizo un estudio, él personalmente, con gente especializada que tenía, el ingeniero Navarro, que fue otra gente extraordinaria que se lo pirateó después la industria privada y se fue a vivir a Tijuana. María Rosa Sendejas, no sé si la conocieron tampoco, otra gente extraordinaria que estaba encargada de la química, de la farmacología y de la química farmacéutica, ¿no? Y lo interesante de esto es que, me decía, mira, la razón es que tus costos realmente son muy buenos. Y el precio que nos has propuesto está dentro de lo que nosotros pensábamos. Y me autorizaron un precio de 145 pesos por gramo de producto de hidroxocobalamina puro. Cuando se importaba ese producto en México,
había 5 empresas, las más importantes, que importaban ese producto, arriba de 3,000 pesos el grano. Entonces, había una razón. Realmente, y lo puedo decir, no se estaban saqueando. Entonces, y por eso se hicieron este tipo de programas. Y por eso se buscaba que las industrias fabricaran productos en México para sustituir, pero siempre y cuando cumplieran con todos los programas. Entonces, para cumplir con el programa, yo le dije, bueno, pero nosotros no podemos integrarnos porque no tenemos los recursos para hacer una planta de fermentación y fabricar vitamina B2, etcétera. Pues las soluciones que tienes tú que presentar en X tiempo, un programa donde cumplas con estos requisitos, porque así era. Y si cumples con estos requisitos, entonces vas a conservar el control de las importaciones. Y los requisitos eran tener integración nacional arriba del 50%, tener valor agregado de manufactura, tener exportaciones y además poner una planta, descentralizarse de la Ciudad de México y poner una planta en un lugar de prioridad estatal. En aquella época el país estaba perfectamente dividido en 4 zonas. La primera zona de prioridad era todo lo que eran los litorales y las fronteras. La segunda área de prioridad era la zona de prioridad estatal. Cada estado de la República tenía que decir en qué lugar iba a estar un lugar para desarrollar industrialmente, ¿no? Y tener acceso precisamente a estímulos fiscales y toda clase de estímulos. Y la tercera zona era la zona de crecimiento restringido, como era CIVAC, como era, ya existía CIVAC, ya existía LERMA, ¿no? Y la tercera zona 3B, que era donde no había ya prácticamente incentivos, pues eran la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y entonces nosotros estudiamos muchos procesos, desde la fabricación de las codeínas, pensando en que podíamos nosotros aquí en México cultivar la amapola y sacar el opio y de ahí la morfina y después hacer la codeína, que es metilmorfina, ¿no? La codeína, ¿no? Y incluso tuvimos la autorización del gobierno de México, tuvimos la autorización de la Secretaría de Economía, pero había solamente 2 países a nivel global que podían tener la autorización para fabricar esos productos, y que eran Turquía y la India, porque eran países que estaban sumamente atrasados. Entonces, la condición para que nosotros fabricáramos esos productos era que tuviéramos la autorización de cualquiera de esos 2 países. Afortunadamente, ninguno de esos países se interesó y se cayó ese proyecto. Y como ese, hicimos muchos otros, pero finalmente, para cumplir con el programa, fabricamos heparina a partir de la mucosa intestinal de cerdo. Nosotros teníamos un camioncito con una bomba cloacal en donde, porque aquí en México, a diferencia de los países de primer mundo, esta mucosa intestinal se obtiene de los cerdos, ¿no? De las vísceras de los cerdos, pero esto no se obtiene de los rastros. Había una clase de gente que eran los viscereros, que iban a los rastros a recoger las vísceras y las limpiaban y tiraban todo lo que era la mucosa intestinal de cerdo. Y era una contaminación tremenda, y entonces pues todos andaban a salto de mata porque realmente contaminaban y el olor era un problema. Y entonces nosotros pues resolvimos el problema recogiéndoles, poniéndoles tambos, poniéndoles ahí y recogiéndoles el producto. Igualmente, tenemos que saber y estar investigando dónde estaban cambiando para poder hacerlo, pero finalmente resolvimos ese problema y empezamos a fabricar heparina, ¿no? La heparina la empezamos a fabricar para que tengan una idea de que pues, no era tan fácil las cosas como parecen ser, en 1975. Y
y tardamos en 74, ya estábamos ofreciendo nuestro producto, pero hasta 1975 pudimos vender nuestro producto, porque la heparina en aquella época estaba, para que tengan una idea, a $40. Nuestro costo era mucho menor de los $10. Entonces, se veía un negocio muy bueno. Y solamente lo fabricaban 2 países, básicamente competitivos, que eran España e Italia. Y nosotros empezamos ofreciendo, existía el IMSE, que nos ayudó muchísimo, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Fuimos a todos los países de Europa donde se consumía, ofrecíamos nuestro precio y siempre nos decían, no, pues es que tenemos un precio más bajo. Y total, llegamos a vender el producto a $4 el millón de unidades a un país de detrás de la cortina de hierro, que era Hungría, donde tuve que ir. Hungría era el país más adelantado. No sé si ustedes sepan que en la primera mitad del siglo pasado, en los primeros años, Hungría, los húngaros eran pues los mejores químicos que había en esta área a nivel global. Entonces, Hungría era el que vendía la heparina, por ejemplo, a todos los países de detrás de la cortina de hierro. Pero ellos no nos quisieron comprar la heparina USP que nosotros fabricábamos, sino dijeron, la única condición es que nos vendan heparina cruda, para que nosotros aquí la purifiquemos, la envasemos y la vendamos a todo nuestro mercado. Y así fue cuando empezamos, ¿no? Con ese producto, y cumplimos con todos los programas. ¿Por qué? Porque teníamos integración nacional, valor agregado de manufactura, todo era para exportación porque en México todavía no se consumía este producto y finalmente nuestro principal cliente fue Inglaterra. Y bueno, este producto lo estuvimos manejando durante pues prácticamente 20 años, ¿no? Y en los 80s empezamos a exportar muchísima amicacina a países de Europa y también en la India vendimos muchísimo, pero empezaba una época en donde ya China, India empezaban a fabricar este tipo de productos cada vez más baratos y con una gran cantidad de estímulos fiscales, de subsidios, de apoyos. Incluso yo recuerdo muy bien en los 70s cuando comisiones de la India venían a México a hablar con el gobierno, incluso con el doctor Santos Amaro, ¿no? Y le venía a decir, oye, ¿cómo le hacen ustedes para desarrollar su industria? Porque la India estaba muy atrasada, ¿no? Y los hindúes copiaron esos programas que se hacían, y no solamente los copiaron, sino los mejoraron. O sea, llegando a un nivel de estímulos de tener, digamos, 10 años de no pagar impuestos siempre y cuando cumplieran con un programa también de fabricación, de integración, de valor agregado y de exportaciones, ¿no? Y llegó un momento también, es que es importante decirlo, en donde ya no podíamos competir con ellos y teníamos que buscar algo más sofisticado para que estuviéramos por delante de estos países, ¿no? Hay que recordar que cuando nosotros empezamos esto, pues China estaba en plena revolución cultural, ¿no? Esto es algo increíble, ¿no? Cuando muere Mao en 1976, ¿no? Bueno, pues viene un desastre ahí, ¿no? Que es una historia muy interesante, pero finalmente llega al poder Deng Xiaoping, que fue el secretario general del partido y que, para mi modo de ver, yo he estudiado a muchos líderes y estadistas, y desde mi punto de vista fue el estadista número 1 del siglo pasado. Estos señores lo que hicieron fue, cuando vino la revolución cultural en China, pues Mao quería acabar con todo lo que era cultural, por eso se llamaba la revolución cultural. Y mataron a muchísima gente, a muchos técnicos, a muchos científicos, pero muchos lograron escapar y se fueron a países como Estados Unidos, como Inglaterra, algunos se fueron a Singapur, otros a diferentes partes, ¿no? Cuando entra esta persona, ¿no? Lo primero que hace es
pues ahora tenemos que desarrollarnos, ¿no? Y estableció contacto con todos los chinos en todo el mundo que habían salido y que habían descollado como científicos, porque imagínense a una persona ir a un país como Estados Unidos, ¿no? Donde no tenía otra cosa que hacer más que estudiar, trabajar y desarrollar, y hicieron una red y después se trajeron, empezaron pasando información, porque China es un país que tiene una cualidad, una cosa, bueno, no sé si sea cualidad o no, pero es el único país en el mundo en donde lo más importante en China es China. Después, los chinos. Y después nadie más, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Y entonces todos tienen que trabajar por China. Y ahora es muy difícil competir con ellos. Y por eso nosotros buscamos hacer algo diferente. Incluso en los 80s, como en los 70s, cuando yo entré a trabajar en Proquifin, México exportaba más de 300 millones de dólares de productos farmacéuticos que equivalen a precios actuales de lo que exportamos hoy en día de medicamentos y productos farmacéuticos, en derivados de una planta de barbasco, el negro de humo, que crecía en todo Tabasco y Veracruz, ¿verdad? Pero estaba en manos de empresas grandes transnacionales, ¿no? Puras transnacionales, no había ninguna empresa mexicana. Y bueno, lo comento porque para mí eso fue algo que me impactó muchísimo. Yo no estaba en esa área, no tenía los recursos para entrar a fabricar, a desarrollar productos esteroidales a partir ¿cómo se llama?, del barbasco, porque no teníamos los recursos. Prácticamente empezamos con muy pocos recursos, pero sí me interesó. Y entonces lo que sucedió ahí fue que a los 2 años del gobierno de Echeverría se formó Proquibemex, Productos Químicos Vegetales Mexicanos, y por decreto presidencial todos los vegetales eran propiedad del gobierno. Estas compañías compraban el kilo de barbasco a $1 el kilo, ¿no? Y llevaban sus camiones, lo recogían y le pagaban $1 para que lo amontonaran los ejidatarios, lo que sea, porque era una plaga para sus cultivos. Entonces todavía les pagaban $1 y así nació esta industria, ¿no? Y creció y se fabricaron productos y se exportaron, etcétera. Pero llega Proquibemex y dice, no, pues nos están saqueando, ¿no? Porque sí, había un poco de abuso. Exportábamos intermedios, derivados, pero importábamos ya productos terminados pues a precios muy elevados. Y eso pues no le gustó al gobierno y entonces dijo, no, pues ahora nos van a tener que comprar nosotros la materia prima. Llegaron con los ejidatarios y les ofrecieron $5 el kilo de barbasco, ¿no? Y encantados de la vida por no hacer nada. $5 por algo que les estorbaba. Y a las empresas, bueno, les digo, bueno, pues está bien, creo que podemos trabajar con $5. No, ustedes nos los van a comprar a nosotros, a Proquibemex, porque todo tiene que ser a Proquibemex, a $65 kilo. Y imagínense el revuelo que esto pasó. Ya no había manera de hacer negocio y entonces acabamos con una industria que exportaba $300 millones de productos derivados de una planta que era un problema deshacerse de ella. Y así pasaban muchas cosas, ¿no? Y entonces, también en esa época se desvirtuaron en los 70s, en lo que yo llamo la docena trágica, ¿no? Se desvirtuaron esos programas y entonces empezaban a dar permisos y nadie cumplía con las regulaciones y en fin, cambió todo.
pero muy pocas empresas sobrevivieron y entonces fue cuando nació el tema aquel de las empresas de sexenio. Venía un sexenio diferente, había contactos, salía una empresa, ganaba mucho dinero, acababa el sexenio, cerraba y empezaba otra, y bueno, fue un desastre. Pero siguiendo con esta cuestión, ¿no? Nosotros para poder competir contra los hindúes y contra los chinos, lo que tuvimos que hacer es hacer algo diferente, y entonces pensamos precisamente en los productos biotecnológicos. Pero ¿cómo hacerlo? Ahí el problema, ¿no? No teníamos nada. Entonces buscamos dónde se podían desarrollar. Ya existían los medicamentos biotecnológicos, ya existían las patentes. En aquella época no había patentes en México. Cuando nosotros empezamos con este programa, no existían las patentes ni de productos derivados de la salud, que eran para la salud, medicamentos, ni productos de ¿cómo se llama? De lo que es el cultivo, ni tampoco productos que tuvieran que ver con la seguridad nacional. Entonces, pues era una cosa muy buena que podíamos nosotros fabricar esos productos porque no había patentes. Y nos enfocamos a fabricar esos productos, ¿no? Obviamente utilizando tecnología de punta que conseguimos después de buscar mucho en una pequeñísima empresa que estaba en Israel que se llamaba Insight, que tenían un laboratorio muy pequeño, pero con científicos de primer orden, ¿no? Y que hacían productos a nivel laboratorio, pero nada más podían fabricar miligramos de productos. Y estaban enfocados en querer hacer cosas nuevas, y llegamos a tener contacto y prácticamente los convencimos de que mejor fabricaran, desarrollaran la tecnología para proteínas recombinantes. Y nosotros allá en Israel no los podían fabricar porque estaban patentados. En México no había patentes de esos productos, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron esa tecnología a nivel laboratorio y nosotros hicimos la escalación, la fabricación y formulación del medicamento producto terminado, y después tuvimos que hacer estudios clínicos, aunque no eran obligatorios, porque los médicos no lo querían comprar, ¿no? Porque nos pusieron toda clase de trabas, como ustedes se pueden imaginar. Las grandes empresas decían, eso no se puede hacer en México, ¿no? Entonces tienen que demostrarlo con estudios clínicos, pero no era ninguna obligación hacer estudios clínicos. Y realmente tuvimos que hacer en todos nuestros productos estudios clínicos acorde a lo que los médicos pensaban que era suficiente. Y así lo hicimos y así salimos adelante. Y bueno, no les voy a contar toda la historia, pero lo que es muy importante es que cuando nosotros empezamos con ese proyecto, y yo me puse en contacto con el Instituto de Biotecnología porque yo ya había escuchado de los logros del doctor Bolívar Zapata en Estados Unidos, y que el gobierno mexicano lo trajo a México precisamente para constituir el Instituto de Biotecnología, y tuvimos unas reuniones. Yo me acuerdo muy bien de esas reuniones con el doctor Bolívar Zapata, con el doctor Rodolfo Quintero, que ustedes sí lo conocen, desde luego con el doctor Tonatiuh Ramírez, y Laura Palomares también participó, me acuerdo muy bien. Era una jovencita, pero una chispa y una inteligencia extraordinaria, ¿no? Y bueno, entonces nos hacía falta a nosotros porque nuestra gente no sabía nada de biotecnología. Y entonces el Instituto de Biotecnología diseñó un curso de biotecnología especializado para probiomed, o sea, porque la biotecnología es muy amplia, ¿no? De proteínas recombinantes. Y el primer alumno fue Jaime. Y hicimos una generación que soportó ya más técnica y científicamente los procesos, y pudimos salir adelante. Realmente es algo que ustedes no se pueden imaginar todo lo que nos sirvió nuestra relación con el Instituto de Biotecnología y con ustedes. Realmente fue parte importante de nuestro éxito el haber llegado y platicado con ustedes, y además nos abrieron las puertas, nos dieron
todo su apoyo. Y finalmente, bueno, pues las cosas van cambiando. Yo tuve problemas de salud, la compañía empezó a bajar, estuve con muchos problemas, lo que fuera. Jaime tomó el timón de la compañía cuando estábamos prácticamente a punto de la quiebra, y hace 7 años, y a través de un gran esfuerzo, pues sacó adelante otra vez a Probiomed, y aquí estamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a este instituto, ¿no? Y quiero decirles que esto para mí vale mucho. Yo lo voy a guardar, lo vamos a guardar, ¿no? Porque en el corazón de nuestro hogar, en la biblioteca, y otra cosa que es muy importante que no quiero dejar de mencionar, que una razón por las cuales entramos a los biotecnológicos eran porque eran productos, como eran muy sofisticados, eran muy caros y no estaban al alcance de todos, porque el gobierno no tenía los recursos para ofrecerles este tipo de medicamentos a toda la gente que lo necesitaba. Incluso había muchas limitaciones dentro del Seguro Social y del ISSSTE para que obtuvieran esos medicamentos. Y nosotros, a través de la fundación y a través del trabajo de mi esposa, que ella lo manejaba, ¿no? Empezamos a buscar agentes que no tenían acceso a estos productos, y a través de la fundación se los fuimos dando para que, pues, eran productos que eran de cuestión de vida o muerte. Si no se los dábamos, se morían, pero con un producto de esta naturaleza podían tener una vida normal, y hasta la fecha, ¿no? Por eso nació esa fundación, y hasta la fecha lo seguimos haciendo. Y bueno, pues también hay que hacer un reconocimiento muy especial, porque es un trabajo de ambos, y que siempre nos ha preocupado, porque este país nos ha dado todo, y lo menos que podemos hacer es contribuir para poder hacer lo mejor que podamos para mejorar este país, ¿no? Bueno, finalmente, no quiero ya, me tomé demasiado tiempo, darles otra vez las gracias por este pequeño, por este, para mí, enorme reconocimiento, y otra vez muchas gracias, y yo espero que el Instituto de Biotecnología siga siendo el instituto de excelencia, y que realmente tenga muchos proyectos con empresas, ya sea de gobierno, ya sea privadas. No sé si quieres decir algunas palabras. Así que yo de veras estoy muy agradecida, porque he visto desde la primera piedra de Probiomed, de Proquifin Probiomed, el esfuerzo, la salud, porque ha sido obstáculos tras obstáculos, y vencer, y era un reto, y viene otro. Y luego vi también cómo mi hijo estudió aquí, yo venía a visitarlo, por no sé, el caminito, y ha sido de veras algo extraordinario, algo en nuestras vidas que nos ha llevado a hacer cosas maravillosas. La fundación, que ya tiene 20 años con nosotros, pues se ha salvado muchísimas vidas. Eran productos que una persona con cáncer, con leucemia, con hepatitis C, han podido, esclerosis múltiple, ya no me acuerdo cuáles otras, pero tenemos varias, que han podido tener una calidad de vida mucho mejor, y muchos de ellos, después de 20 años, siguen viviendo, pero por los medicamentos, por los productos biotecnológicos, aparte de que se les da un apoyo emocional, espiritual, psicológico, vamos de la mano, y nos seguimos reuniendo, y sea una familia que yo les puedo decir como testimonio que sí se pueden hacer grandes cosas en México. Todos agarrados de las manos y decir, ¿cómo lo voy a hacer? Pues primero Dios, la Virgen, y con mucha creatividad, porque decíamos, ¿y ahora qué les vamos a dar? Y iban saliendo, y después los mismos pacientes nos iban dando la pauta, iban haciendo una cadena, ellos mismos se hablan, tienen su chat. Acabamos de ir al parque del Bicentenario que está en Azcapotzalco, y es algo verdaderamente impresionante y maravilloso. Entonces yo los invito a que todos podemos
con un granito de arena, mejorar la vida de muchas gentes que las tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. ¿Pasas el libro este? Yo voy a tomar unas palabras con mis amigos los Uribe. Realmente ha sido un privilegio para mí trabajar, como lo saben ustedes, en la UNAM, en particular en este instituto maravilloso que tenemos como parte de una universidad nacional que busca que el conocimiento científico ayude a que nuestro país, la sociedad mexicana, esté más informada y más educada. Eso es parte de las funciones sustantivas y en particular en este instituto hemos usado este conocimiento científico en colaboración con importantes empresas y en particular con Proviomed para llevar, ¿no?, a los pacientes, como se ha señalado aquí, muchos de los productos importantes. Entonces, Ciencia renal también. qué bueno que lo señalas, porque han habido muchísimos logros y ciertamente Proviomed ha sido un líder muy, muy importante y agradecemos mucho esto. Y yo quería simplemente señalar otro elemento que me parece muy importante, porque también es parte del espíritu del compromiso de Jaime Uribe, y que es este esfuerzo de divulgar a la sociedad mexicana, que la sociedad mexicana esté bien informada. Y el esfuerzo que hemos hecho con Jaime a lo largo de muchos años, y en particular ahora, te lo vuelvo a dejar, es este libro de transgénicos hecho por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, en donde Jaime es uno de los integrantes, Tonatiu, otro, yo tengo el privilegio de ser coordinador, y hay 16 colegas extraordinarios trabajando en este esfuerzo de divulgar, ¿no?, las cosas. Y allí se señala, primero, pues que Jaime es uno de los integrantes, y también está ahí claramente la parte de los medicamentos de Proviomed, como ejemplos, los primeros medicamentos a nivel nacional para contender con todos los problemas. Ha sido muy importante este esfuerzo de divulgar, y yo he tenido el privilegio también de trabajar con Jaime y con Tonatiu y con los otros miembros del comité para que la sociedad mexicana esté bien informada, para que las decisiones se tomen con sustento científico, con verdad, y poder ir avanzando en muchos de los problemas importantes que tenemos. Como ya lo dijeron, este México que tenemos es maravilloso, hay que seguirlo empujando, hay que seguirlo amando, porque no hay nada más maravilloso que este país. Muchas gracias. Y le paso el micrófono a nuestra directora, la doctora Laura Palomares, para que nos dé unas palabras y dé la clausura del evento. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los señores Uribe por estar aquí, por haber venido y por aceptar este, pues, humilde homenaje que coordinado por Tonatiu les ofrecemos como instituto, un agradecimiento pues a todo lo que nos han aportado durante todo este tiempo. Antes de, quisiera pues que pasara alguien de Sartorius, Eric, o alguno de ustedes que quiera pasar, por favor. Es importante recordar que este evento fue organizado tanto por el instituto como gracias al apoyo de Sartorius de México. Entonces, bueno, también quiero agradecer agradecerles la confianza que siempre nos han tenido y el apoyo que nos han dado a lo largo de todo este tiempo. ¿Quieres comentar algo? Sí, muchísimas gracias. Un honor abrumador estar en este podio con tanta personalidad, con tanta historia de biotecnología. Creo que, como mencionaba ayer Néstor, los que amamos la biotecnología, los que estamos involucrados en ella, hemos pisado el IBT, aunque sean puertas abiertas, haciendo un experimento, haciendo nuestra tesis.
y cómo ligamos esta historia con Proviomed, que también muchos somos alumnos de Proviomed y sabemos el esfuerzo que ha representado y queremos seguir luchando por ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al IBT por recibirnos y permitirnos hacer este foro. Muchas gracias al ingeniero Jaime Uribe de la Mora, al ingeniero Jaime Uribe Wickers por su presencia. Como parte de esta celebración, Sartorio los invita a una cata de vinos que tenemos programada en el tercer piso. Tenemos un aforo de 50 personas. Hay capacidad, bueno, tenemos vino suficiente, solo tenemos 50 copas por logística, entonces si alguien puede llevar su vasito, apoyarnos con eso, estaría excelente. Un vino ahí en vasito de plástico siempre sabe bien, nunca cae mal. Y pues bueno, agradecerles a todos su presencia. Como mencionó el doctor Tonatiu, creo que los objetivos de este foro incluso se sobrepasaron. Fue un foro excelente y pues muchas gracias. Y bueno, habiendo dicho eso y dado que nos espera una cata de vinos. Una cata de vino. Y música. Y música, es para mí pues un gusto agradecerles a todos ustedes el tiempo que han estado aquí y muchas gracias por haber venido. Jaime, ahorita subes a tomarte algunas fotos y bueno, pues con eso pues damos por terminado, por clausurado este pues simposio BIOFARMA 2022. Muchas gracias a todos.